Всем привет-привет! Доброго времени суток, доброго утречка точнее. Я проснулась уже 3 часа назад, бегала тут, делала делики на своих остальных аках. Так что здесь ничего не сделано, но мы сегодня и не собираемся ничего особо делать, мы отправляемся в пустыню. Точнее, вот это как раз самое особенное, что мы собираемся делать. Сны, пустота и обман. Наше задание. Вроде бы это оно. Надеюсь, оно у меня ничем не заблокируется в процессе. А еще, вы видите, Скай у нас специальный гость сегодня. Частичка Сумеру. Пока я его перевозила, ну, то есть из одного конца стола, точнее другого стола. В общем, с одного стола на другой он у меня переехал за мою спину. Камеру устанавливала и все такое. Он, бедный, весь перепаниковал. Я постоянно на работе, он боится, когда я ему знаки внимания уделяю. Ну, то есть, когда я там двигаю клетку, пытаюсь почистить ее и все такое. У него такая паника была. Сейчас он будет успокаиваться потихонечку на стриме. Может быть, потом начнет активно чирикать. В общем, это наша частичка Сумеру в моей комнате. Меня просили поставить на него вебку, но я подумала, почему бы нет. Я надеялась, что клетка так сильно не будет бросаться в глаза, но она бросается, не знаю. Может быть, это будет единоразовая акция, может быть, он чаще будет у нас на стримах бывать. Так-то его голос звучит постоянно у нас на стримах, на видосах и так далее. Теперь вы видите его воочию. Это его зовут Скай, еще раз познакомлю вас. Кликуха в миру, Кегля. Он иногда бегает по дну клетки и вытягивает шею, и он один в один кегелька. Это так забавно. Он такой лысенький и тощенький у меня очень. Ему всего 3 месяца, скоро будет 4. Малыш совсем. Поэтому всего боится, но чирикает очень громко. Ладно, пойдем делать задание. Сны, пустота и обман. У меня пока есть время. Мне сегодня тоже на работу так-то. Но надо поделать что-нибудь хотя бы. Я думаю, мы это успеем сегодня сделать. Ну или, по крайней мере, начнем. Я очень хочу пустыню открыть, потому что у меня некачанный Сайна уже очень грустно и пронзительно на меня постоянно взирает, и мне от этого не по себе. У меня для него все есть, кроме жуков. А жуки в пустыне, а пустыня закрыта. Такие дела. Обсудим все здесь. Точно, это Катерина, которая сидит на Хида. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. А нельзя ли вселиться в главных лиц Академии? Ну, как бы студентов прикольнее, веселее будет, но в главных лиц эффективнее однозначно. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. Коварные, они точно что-то знают. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but this trusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. Просто мне рамочку надо сменить на зеленый. Здесь все такое зеленое. Сейчас, секунду, я попробую сделать это быстро. Я, правда, не помню, где она у меня лежит. Ой, она у меня лежит прямо здесь. Отлично. Если попробую это сделать, если прямо сразу получится, будет хорошо. Потому что, мне кажется, она, вот эта розовая, до такой степени не подходит сейчас. Сейчас все будет. Так, ну-ка. Мне просто интересно, поменяется или нет. О, поменялось, отлично. То есть я прямо сразу могу менять. Я в Paint просто взяла и изменила гамму. Точнее, оттенок. Может быть, так будет лучше. Не думаю, если мудрецы слышали хоть часть тех слухов, неудивительно, что они проявляют осторожность. Короче, все знают, что она может вселяться и не носят с собой эти терминалы. Мы засранцы. In any case, I probably can't take over their minds directly. Вселиться в студента и проникнуть в кабинет мудрецов. No way, that's too risky. В каком месте риски? You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this.
Я только A хотела сказать, ну single mistake подумаешь, could completely ruin their отчислят lives. кого-нибудь. Ладно, какая она все-таки хорошая девочка. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Так, схватить одного из мудрецов и допросить. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. Бедненький Скай, он засыпает, это потому что я его перепугала очень сильно. Обычно в это время просыпается, начинает чирикать, но он после шока, сейчас у него отходняк. Я думаю, у него и стрим этот отходняк будет. Тут ничего не поделаешь, к сожалению. Итак, After думаем all, дальше. every person in Sumeru City is one of their hostages. Мне в голову ничего дельного не приходит. Are we really out of ideas? Она сидит заперта в своей клетке и ничего при этом не делает. Блин, я бы плюнула на безопасность студентов, наверное. Ну, в общем, надо что-то делать по-любому. Тут черти что происходит, а она не принимает в этом участие. Это тоже неправильно. Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. Привет, Мартин. Доброго утречка. Ты что, не спишь в такую рань? Хотя уже 7 According to a часов у вас. popular theory from the Vahumana Darshan of the academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Угу. Ну, с добрым тебя тогда. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. Аль-Сайтам. Он поможет нам, да? Да? You're saying we should recruit a spy? М-м. Oh, before coming back, we met someone Точно. named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember Okay, that female спасибо. scholar named Sataria? Sitaria. Paimon remembers А я не помню now. Ситарию. Isn't she the one who's always trailing behind the grand sage of the academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's А, festival девчуля там была repeated какая-то. itself. Я вообще не You запомнила could ее имя. even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. Mm-hmm. I've always liked observing all kinds of people, and Sataria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and А, also птичка. gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Скай спит, я уже про него много-много рассказала. Все начало стрима я болтала про него. Короче, он весь перепугался, пока я меняла ему условия обитания, и теперь спит. У него отходняк. У него всегда так, он маленький совсем еще, поэтому... Он как перепугается, налетается, наорется и спать. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Sataria means Привет, star. Яс. Доброго When she утречка lived in тоже. the desert, Я в she пустыню shone иду, like the brightest если star заданием не in the night ошиблась. sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? Ивент делать? Не, не буду еще пока. But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes.
Так, на меня очень грустно и печально всю неделю смотрит Сайна 20-го левела, и я подумала, я хочу в пустыню, я хочу жуков. Понимаешь, у меня все для него есть, кроме жуков, поэтому пустыня в приоритете. Я думаю, что либо завтра, если у меня будут силы, либо послезавтра я сделаю ивент, если ничего не поменяется в планах. А сегодня вот это вот. Так это не просто метафора, это мысли Ситари. Я, блин, все браузерные ивенты пропустила. Представляешь, я только первую награду забрала, а он неделю висел, оказывается, вот это вот, где кубик кидать. Я умудрилась только один раз поучаствовать. Я не знаю, как так. Мне казалось, что я 1-2 дня пропустила, а оказалось всю неделю. Вообще ужас какой-то. Ну, не хватало ни времени, ни сил, поэтому я завтыкала. Итак, это не просто метафора, это мысли Ситари. From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. Там больше всего в ивенте было с воспоминаниями. А что за воспоминания? She's suppressing a lot of guilt. Я мало про But ивент знаю, before если she что. realized it, she had already become the sage's accomplice. She Она can't хоть deny her интересна? part in their schemes anymore. Действительно хорошая кандидатка. Right. We must somehow make her face her problems again. Угу. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sataria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. Соберите информацию. Блин, блестяшка в приоритете была, ну что такое? This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sataria? Когда-то показывали ли цифры, типа когда пришел на драконий хребет. Подожди, это браузерное событие? Или ты прям про ивент говоришь, который в игре? Браузерное я протыкала, если что. Я имела в виду лесной поход, там, где кубик кидать. Или прям в игре про хребет и все такое. Я его могу записать, протыкать чисто на запись, чтобы на память было. У меня тоже была такая мысль, я не знаю, я еще не опоздала? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom Браузерное? often echoes То я between протыкала. mine ears. If thou be blessed today Оно by было the клёвое, но я gods, спала I may каждые be able to show полсекунды. you the way. Я даже думала, что я записываю, и потом оказалось, что я не записала. Я не знаю, если оно еще работает, то я запишу после стрима. Потому что да, там интересно, безусловно. Для себя, для награды я протыкала. Я запомнила только одно, что я потратила меньше моры, чем ты. Вот, вот что дает БПшечка. Так, божественный голос мудрости. Угу. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Гораздо больше раз ходила за цветочками, за артериями, чем ты. Ну, вот как раз по этой же причине, потому что мне всегда не хватает моры и опыта. Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? В разных арках по-разному. Я на остальных, по-моему, даже не прикасалась.
Of course, of course. Я про In that главный. case, У меня какие-то поддерживающие котики. it would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial Серьезно? savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Взывала Немо Архонта, объедал Гео Архонта. Мы вообще-то объедали Тарталью, не надо тут, Паймон. Подцапался с Электро Архонтом, ну потом мы помирились, подружились, и было все хорошо. Это считается. Hmm? Nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. А на здоровье, на любовь. На любовь, конечно, мы сестру ищем, это все про любовь. Love prospects? No problem at Там до all. 12-го. О, отлично, но я запишу потом. Там что-то важное нужно протыкать, потому что я могла завтыкать, я говорю, я максимально сонная, несколько раз пыталась и кое-как сделала на одном. Вдруг я куда-нибудь не тыкнула во что-нибудь интересное. The gods have spoken. The truth shall be revealed. И? One who is fated to cross your path will appear on... О, on... что? Huh? So many people will fall for you. За How сердце could твое that бороться be? будет. А чего тут много народу-то? Серьезно, это смешно. Вообще-то мы наоборот пытались про сестру узнать, ну ладно. 5 разделов, плюс надо поделиться и посмотреть чужое. Угу. Мне казалось, что там я что-то еще где-то не увидела. 180 камешков. Да, я забрала на мейне. Я на мейне разве что чужой не посмотрела, я не поняла, где. Хотя, возможно, оно засчиталось, когда тебя смотрела, я не помню. В общем, и после стрима я буду записывать, там это узнаем. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Да, мы самые невероятные. У нас невероятная судьба. Обозвала котиков ни за что. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps Спасибо they за could фоллоу, help you reverse Джек. the wheels of Располагайся. fate. Доброго утречка. Тот, который с походом длинный и утомительный. Я говорю, я протыкала немножко, а он кончил, он взял и кончился. Я одну награду не забрал, там каким-то аком. Ага. А я только мейном одну забрала. Может, 2, не знаю. Ну, там точно 1 раз только камни были. И, короче, как-то все одновременно, быстро и тяжело. Вообще не успевала ничего делать. Так, соберите информацию в другом месте. В общем, нас все любят, кайфово. Ну, я надеялась, что она еще что-нибудь скажет. Короче, я обязана идти в пустыню. У меня Тигнари докопил 20-й, говорю, 10-й уровень дружбы. Мне теперь нужно вот этим ребятам качать. У меня Краскандаки, Сайна, Дори и Калии. Никто из них не прокачан нормально, чтобы воевать, поэтому мне нужно сделать из него воина. Он хочет, он жаждет. Так, куда мы идем-то? Не туда. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep, it belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers, would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business.
Speaking of, where did you learn this trade? Я исправно заходила каждый день, но она рандомная и мне надоела. Ага, понятно. Там картинка не выбилась, да, какая-нибудь? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. На самом деле произошло страшно на этих днях. По-моему, 2 дня назад или 3. Я даже делики не сделала на мейне. Даже на мейне не сделала делики. Сейчас меня этот ужас озарил, поразил и да. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Итак, соберите информацию дальше. Угу. This should be our final stop. Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Понимаешь, если бы я была в состоянии писать, я бы делики была в состоянии сделать. Там все вот настолько было печально. Я не отсутствовала, у меня сил не было. Nahida, Я you're просто уснула really и bad все. at everything. И не проснулась пораньше, чтобы зайти. It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning! Amazing! Девочка-кораблестроитель. Хорошо. Да, Скаюшка проснулся у нас там на заднем фоне. А то у него отходняк был. Привет. Доброго утречка, Скай. Сейчас не понимаю, где он находится. Он перенесся в другое место. Я его перенесла, в смысле, естественно. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. Да, если я еще камеру сверну случайно на попугая, то говорите, у меня тут провода просто через меня промотаны к нему. Поэтому я стараюсь не шевелиться, но могу и задеть. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Мгм. Поговорите с Нахидой. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sitaria. What's the
told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. Она планирует, между прочим, коварное нападение на Ситарию с психологической точки зрения. Кошмар. Вообще его не вижу, потому что в кровати с телефона. Ага. За неделю глаза устали очень. Бывает. Я тоже иногда прям с кровавым мясом хожу вместо глаз, если вот переусердствую очень за компом. У меня от телевизора раньше просто звездец был, с монитором гораздо приятнее. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. А еще Овер 2 работает в 20-40 герцовке. Представляете? Овер 1 у меня не работал почему-то. Я думала, из-за того, что провода у ноутбука нет нужного. А оказывается, нет. По какой-то другой причине. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft Да, spot. когда смотришь монитор, очень мало моргаешь, они болеть начинают. Я вот постоянно капаю, но я чаще забываю капать, и в итоге толку нет. Ну, помогает, конечно, немножко. Oh, Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Царь Дэшрет мог бы упрекнуть ее. Ой, из-за этого мы пойдем в пустыню, да? У царя могли бы появиться к ней вопросы. So, how do we set that up? Серьезно, мы хотим здесь навести шороху, и поэтому идем в пустыню. Гениально. Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage Почему-то to работа pass on этих to людей она them. не боится рисковать. Exactly. So, best of luck with У меня к impersonating them. студентам другое отношение. Best of luck? But we don't know how to possess anyone. Часть так и не сделал. А я не знаю. Я просто не знаю, что тут будет. Зависит от того, насколько долго. Мне просто сегодня еще по делам идти, а потом надо бы поспать. У меня сегодня работа еще. Я только завтра вернусь опять. Там 2 части. Вопрос во времени. That's Сколько я no буду problem проходить, at зависит. all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. Ну, значит, первую часть As только long as you're сделаем. also wearing an Akasha Если долго. terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Как бы не так важно. Huh. Сколько получится, That столько is сделаем. pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. Так, попробуем. Да, Катерина из них херовая If it была. was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Ждите следующего дня. Мотаем время опять. Мне кажется, можно было этого как-то избежать. Ну и серия. Спустя 2 дня могли бы написать и продолжили бы. То зачем это делать?
А, мне жаль, что у нас тропических птичек за окнами нет, кстати. Наши птички все серенькие, по сути. Местное окружение, что называется. Отправляйтесь на рынок и реализуйте план. Мгм. Посмотрим. Наверное, будет смешно. Или нет. А, Here мы she без палева comes. выглядываем, да? Sataria's here. Из-за вазы. Ну серьезно, ну что это? Let's Ладно. quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Ой, мне с этой фразы не по себе стало. Но у нас не будет свободы выбора. I'm starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Было бы прикольно, если бы нам прям натуральную свободу выбора дали. То есть клавиатура и печатай, что хочешь. И Непись бы отвечал на это. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. Три башки. Гениально. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Кошки почуяли, что это мы. Strange. Без палева. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Харут и Марут. Ah, that's right. They are just little darlings. Она нас проверяла, что ли, Harut уже? and Marut. Она что ли почувствовала? Как так? Это не может быть. Хотя, если они даже специально Акашу не носят, боясь, что кто-то влезет в их тело. Блин. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at Она work? заметила Пайман. I Ну really что это just want за... to get it over with. Короче, она поняла, что все не так, и эта башка сзади. Ну что это? I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Боги заговорили. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago.
Да, забавно. Король, который покинул их много веков назад, отчитывает ее глупость какая. Такого, наверное, не могло бы быть. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Она все Academia. выболтала. How can the Scarlet King still exist in real life? Значит, и Академия распускает слухи о короле. Insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. Смотрите, как она здесь живет в Академии. Здесь все хорошо, климат более-менее приличный. Какая нафиг пустыня после вот этого вот? Какая может быть пустыня? Нафига? Что там делать? Жариться? На скорпионов смотреть? Wait! Знаешь, у какой версии Овера 2 самая высокая оценка пользователей? Что? У какой версии? Oh, she just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. У Овера 2 несколько версий? Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. У Switch версии? А, ты про консоли? Я о них вообще не думала. В остальных меньше 2. Ну и зашибись, пофиг. Меньше будет людей нехороших играть в Овер. All I know are some abstract Harabatop theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Игра же определенно неплохая, понимаешь? Просто все, скорее всего, разочарованы тем, что все, что обещали, не сделали. Это факт, да. Все ждали там сюжетку и все такое, ничего этого нет. Anyway, enough of that. Мне все равно. Ты знаешь, мне было все равно и раньше. Мне было интересно, но не более. Now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Так, нужно переселяться. Давай ачивочку заберем. И следующего. Тут очень много болтовни опять. Сейчас мы будем опять крипово выглядывать из-за какой-нибудь другой вазы. Я уже чувствую. Я понимаю тебя. В смысле, в чем ты меня понимаешь? Мне было всегда все равно. Мне было важно, чтобы ранкет никуда не делся. Он никуда не делся, у меня все хорошо. Слава богу. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Опаньки, чего? Он нам что-то про работу говорил. Я в это время с чатиком болтала. Камнетесом? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Не знаю. Huh? Wasn't he nursing a leg injury? If I recall correctly, his strong arms had always been his pride and joy. Она подозревает. Какая она подозрительная, блин. He sprained his arm a while back while trying to show off his strength. I thought you'd heard. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean
You've also become a believer of the Scarlet King. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Ничего себе, между двух огней я? Ну, блин, я думаю, что она не мечется, она просто живет там, где ей удобнее. Кто мешает ей любить своего короля? И тут, например. Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. Я не слишком на нее давил. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Come on! Sataria's already Спаливай, несемся за ней с диким грохотом и топотом. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Я все свое время в подвале сижу, грызу гранит науки. Я не помню, или на чердаке. В подвале, по-моему, она говорила. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who worked side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Ну, палец. Уже почти в истерике. Ну, блин. Такое. Even now, Sataria's still trying to run from her problems. Я ее напугал? She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matra right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. И она об этом жалуется страже какой-то там. Блин, у меня сейчас такой диссонанс, знаете, я представляю, выхожу на улицу, мне все начинают говорить про, ну, про какую угодно религию, и я бегу в полицию. Полиция, у нас тут религиозные понабежали. Да ёлпарас, это что это? Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home?
seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. Хочешь спойлер? Не хочу, но рассказывай. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to Стало ignore or get rid of интересно. it, my guilt always comes back. Тут скоро кое-кто появится. О, Лиза! 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 Следуй зову своего сердца. Аль-Хайтам! Точно. Ты бы не писал так ни про кого, если бы это не был Аль-Хайтам. Круто появится, сверкнет своим идеальным прессом, да? И мы будем на него смотреть, нет? Все, интересно. Иду дальше. Следуй зову своего сердца. А, погоди, должен появиться Сайна, Тигнари, You Калея. won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? Нет, нет, так, не спойлери. Сейчас дойдем, узнаем. How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, Я не хочу perhaps it could угадывать. serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Отлично, нам удалось убедить ее. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zeru's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Самое интересное в том, мудрецы стали его побаиваться. О, это один из Фатуй, который нападет на Нахиду, Катерину, да? А кто должен был появиться? Дотори? Я не знаю, кого сюда отправили. Мудрецы боятся какого-то двоечника. Ну, кто мог учиться в академии? Ну, как сказать, первая мысль — это медик. Но, возможно, нет. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get А может, я имя access to the перепутала? confidential documents you Я их mentioned? не запомнила еще. It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive Ну method. что, Сайна с Кантаки Send будет, это someone to pick понятно. up the documents tomorrow evening Мы же at к the нему идем. Academia entrance. The academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Забавно читать про отменное красноречие, про того, кто всегда молчит. Well, now that
we've made plans to meet again tomorrow evening. All we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Мгм. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Встретитесь следующего дня, 19:00. Catherine, we're here! Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Может, будем просто звать ее Нахидой? Может, не будем ее звать Нахидой? Может, будем ее всегда звать Катериной, чтобы не палиться? Такую пальву устраивают, вот поэтому на нее и нападут, что мы тут болтаем слишком много. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. Да, он кушает, у него там кормушка с той стороны, с другой поилка. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Ты не верится, что ты смогла до такого додуматься, Паймон? Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. А вы ничего странного не ощущаете? Off? What do you feel is off? Я просто стало подозрительно тихо. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Она нас сейчас сдаст и все своим соратникам. Well, regardless, as long as you're here Плевать ей на with us, короля, Paimon наверное. feels a little safer. Я тут слишком хорошо устроилась, чтобы все терять, мне кажется. Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Ну, либо ее тоже взяли. И она все выболтала. Птичка офигенная все-таки. С нами, которая летает. Очень нравится. След у нее такой остается. Кайф. What are all these people doing here at this hour of the night? Ah,
the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Точно это он. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Самый жуткий фату здесь. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. Для меня это воплощение Мойры из Овервотча. Готовы на любые эксперименты в живой плоти. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. Спалились. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular Опять обычный меч. people. Однозвездный. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru. Спалилась. Сейчас из нее будут сердце доставать. Может, он до этого и не знал? Или знал? Don't worry. We'll meet again outside of the city. Мне кажется, ей сейчас самое главное быстро свалить из подсознания. You В смысле, appear to have из overridden Катерины. their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of Я его wisdom. очень хочу. Честно вот говорю, его хочу больше всех из Фатуи пока что. Еще девочку ту. Забыла, какую конкретно. Короче, девочку и его. Потому что он жуткий. Он максимально чудовищное существо. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Ты начал говорить, и я поняла, что произойдет. Если бы ты не говорил, я бы даже не думала об этом. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Все хорошо, ведь она может в любой момент переместиться в другое сознание. Вот в чем я сомневаюсь, наверняка он это предвидел и как-нибудь заблокирует ее в теле. Не знаю, видела, какой-то тип был жуткий? Да, тип максимально жуткий, он офигенский. Там 3 девочки. Была какая-то прикольная. Короче, всех 3 хочу. Девочек я хочу всегда любых. Ну, в смысле, они все клевые, сеньоры тоже хочу. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking Доктор самый one. офигенный своей Guy жутью was из Фатуев. number 2. So scary. Он у меня топчик. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. Потом видосик пересмотрю и скажу, кого я имела в виду. В Дискорд напишу. Это опять реклама моего Дискорда. У нас есть Дискорд-канал, где мы общаемся, так что залетайте. Вот. Я напишу, кто мне там понравился. Какая-то, по-моему, с повязкой на глазах. Ну, хотя крутая тоже была интересная. Да, я имена не помню. And that even the sages are Я уже и wary of внешне не him. помню. Я давно видос смотрела. Yep. Надо Sounds like пересмотреть. she must have been talking about the Doctor. Недооценили мы масштаб этой проблемы. И сложность тоже. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Сперва мы должны найти Нахиду. Yeah. Things would be a lot easier with Nahida's help. Которая на руках у робота сидела, мне меньше всех понравилась. Злая понравилась и которая пела. Которая пела, когда я посмотрела первый раз, которую пела, я выделила сразу. То есть поющая номер 1. Злая номер 2, которая с роботом меньше всех зашла. С другой стороны, интересно, как она будет с роботами, ну, то есть воевать. Nahida said
we'll meet again outside of the city. But Да, we can't подчеркивает. just keep waiting around, right? Мы продолжим расследование. You mean... Скай красивее компьютерной птички. Скай самый красивый. Этот вопрос не обсуждается. Вот так вот. Сразу говорю. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in Милейшая the Vidia лапулистая forest? кегля. That has to be the same project. Так, серийные грезы. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Ну вот, идем к Тигнаре. Победа воображения. Интересно, Тигнари пойдет с нами или он откажется? Скажет, мне в пустыне делать нефиг. По идее, феники вроде живут в пустыне. Музыку он любит. Когда он в настроении, да, ему нравится. Ему очень понравилась сумерская мелодия. Он под нее всю песню чирикал. Когда я первый раз включила. Он сейчас просто только мой голос слышит. У меня звук-то идет в наушнике. Я заберу, я вижу, он висит около. Лисички, стоять! Жрать лис неправильно. Никогда так не делайте. В игре можно. Привет, Нагайна. Привет. Доброго утречка тоже. Располагайся. С кофейком. Так, направляйтесь. В общем, мы почти на месте. Я думаю, что если я начну с ними воевать, то я умру. У меня сильного никого нет в команде. Надо кого-то взять. Ой, поздно. О, нет. Они сейчас на меня нападут, и я умру. Ну, мы телепортнемся, если что. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Core of 30? Я чуть не подумала, что надо команду сменить, когда начала идти по заданию. Core of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their Да, work. знакомьтесь, это тот, кто портит наши стримы, точнее, украшает их своим прекрасным голосом. Как-то так. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the Academia? Сейчас он начешется, проснется окончательно и начнет петь. Похоже, речь о Доторе. But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? У местных наемников больше преимуществ. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! Сейчас мы реально умрем. Я попробую повоевать, конечно, но... В принципе, у меня есть более-менее прокачанная Дори. Your sins weigh upon your soul. Your penance is due. Guilty. Я с Фавонием. Я отдала Джуну Хому обратно. Это вообще нулевая. Она, по-моему, даже не одета. Я смогла почти. Ой, они не кончаются. Judgment is upon you. Your penance is due.
Вы сучки. Больно же. Я 20 уровня, козлы. Сейчас я вам туда эти когти засуну, куда не говорят в приличных твичах. Я потерялась в дереве. Ой, как мне нравится Сайна, не могу. Серьезно, я по РСТ. Ладно. Это исторический бой. Я довольна, я давно так долго, медленно никого не побеждала. Я прям наслаждение получаю. Чуть девочку не убили, засранцы. Не прощу. Она даже не одета. Во, нормально. А это было офигенно. Это засада не последняя, еще поменяем отряд. И будет легко и быстро. Знаете, что я думаю? Мы возьмем Вентика. Я думаю, что раз его баннер висит, надо пользоваться. Короче, идем дальше. Сейчас я поменяю отряд, пока это у меня отряд дружбы болтался. Много собачек впереди. Так, что бы такое взять интересненько? Давай вот так вот, но поменяем... Кого поменяем? Давай Беннета поменяем на Венти. И вернем Венти Элегию, и будет хорошо. Так, у него что-то еще с артами не так. Подожди, я его в мастерство стихи переодела? Нет ведь? Во. Цветок хороший. Крит урон 29% набралось. Ну вот, типа сойдет. Нифига шанса крита нет, ну ладно. Ой, я отряд не поменяла болта. Сюжетка же. А, вот как раз и поставила сильных героев. До этого стояли те, которые делики делали. What are you two doing back here? Kale!
you doing alright? To be honest, I'm not doing too well. My LSR has been progressing at a faster rate lately. А, сейчас мы ее I'm обрадуем finding it новостями, что ее harder to доктор complete здесь. more intricate tasks. Наверное, она в шок впадет. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. Мне есть He won't разница. У only allow меня... me to stay here and В смысле, у coordinate Венти other есть свои people's артефакты. tasks. Это тебе без разницы, потому что у тебя, в принципе, с артами проблемы. Дружба и так не падает. Джош на деликах идет. На деликах, на боссах. Oh, Kale. Поможет только излечение. Speaking Суля. of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. Куда He was отправился? headed to Party's DI. Пардистхяй? Что это? He left? What? Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. Он He не left сказал, in a hurry this time, зачем. though. No, I only found out that he left through a message he left behind. Разница He не чуть also made быстрее sure to будет. delegate Разница all будет his очень tasks using быстро. a schedule. Понимаешь, нулевые герои — это не то же самое, что прокачанные. Я не сравниваю с твоими. Они 20-го левела у меня до сих пор. Ты не понимаешь, у них единички на талантах, и они 20-го левела. Кандаки вообще даже, по-моему, без артов. Поэтому разница будет большая. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Immorta Darshan То, что вы of the сейчас видели Academia, циферки, and это Party's мой... DI is something like the Immorta's research Это base. был мой Many rich Сайна classes have been planted there for 20-го левела research. с единичками на талантах, с фавонием в руках. Он по 3000 уже выдает. Офигенно просто. То есть я считаю, довольно круто. Я думаю, он очень сильный будет, когда прокачаю. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Party's DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Ладно, идем искать Тигнари. Береги себя, Калей, почаще отдыхай. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. У нее на ножке очень красивая штучка, не знаю, что это. Got it. Will do. See you later, Kale. Я поэтому и пошла. Катерина занимается заданием начала загрязнения. Ёпарасете. Короче, что-то у нас заблочилось. В общем, я поэтому и пошла делать пустынное задание, чтобы наконец-то прокачать Сайна. Мне нужны жуки. Если бы не это, я бы что-то другое делала сегодня. Так, короче, стопэ. Чего там? Персонаж занят другим заданием. Каким? Начало загрязнения. Что это за задание? Что это за задание вообще? Что за начало загрязнения? Вот оно. О, боже мой. Как-то это убрать можно? Это нельзя убрать. О, боже мой. Ну, в общем, мы заблочились. Я этого очень боялась. Если бы я не ткнула на феника, может быть, этого бы не произошло. Я думаю, что теперь делать. Начинать это задание или не начинать. Сколько я уже стримлю? Час? Ну, быстрее вроде бы, да? Ну, давайте делаем. Ну, у нас в любом случае вариантов-то никаких. Если сегодня хочу пустыню открыть, чтобы Сайна хотя бы левел поднять, то надо делать. Идем делаем. Идем делаем. Просто проблема в том, что я хотела их... То есть стримы сделать отдельные, названия отдельные, а теперь все все перемешается опять. Блин, как-то неудобно. Когда вот времени нет вовремя делать, и вот такое начинает происходить. Да, и Скай у нас проснулся. Скаюшка, лапулечка. Кто чирикает? Чирикалка. Да. Чирикалка маленькая. Скай, скажи привет. 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 Кто такой маленький, тощий? Ладно. Была минутка отвлечения. Итак, Катерина, Скай, Памел, у меня для вас срочное задание.
Нашим клиентом является торговец из Манштадта, который сейчас находится в деревне Аару. Он говорит, что его компаньоны, также отданные ученому из Академии Вьючной Яки, исчезли в пустыне. Он надеется, что опытный искатель приключений сможет взяться за это дело и разыскать компаньона и Яков. Вы очень опытные, поэтому не могли бы взяться за это поручение? Да, исчезли в пустыне. Это странно. Скай, пошли проверим. Клиента зовут Бонифаций, и он все еще в деревне. Более подробную информацию он даст вам лично. Счастливого пути. Есть вероятность, что оно разблокируется в процессе. Секундочку. Я уже... You've come at a good time. Подожди, а это что такое тогда? Wait, this sounds like another commission. Это что другое? It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to Я the Яков уже safety of the делала. Avidia Это Forest's другое. inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Вот Forest seems to загрязнение. have Это become что-то не то было. Contaminated? You mean a new withering zone? Ну, тут, видимо, точки очистить тоже. Наверное, это тоже будет недолго, если мы не будем 3 часа с кем-нибудь болтать. I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. Это задание Тигнари, да, оно заблокировало мне пустыню. Я не могу встретиться с Тигнари в пустыне, потому что я не сделала его задание. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. Делаем задание Тигнари. Всё. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Maybe Tainari will know something. Let's go find him. Вопросы без ответов. Будем играть за Тигнари и разговаривать с ним. This is where you've been, Tainari? That's... Shh. Keep your voice down. Tainari, everything's spinning. Am I going to die? Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Да-да-да, это оно самое. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tainari, is he? Okay, enough nonsense. Такая гладкая, аккуратненькая прическа. Вот это при такой влажности в лесу. Я прямо обалдеваю. И ушки хорошие, конечно. И хвостик. Я от хвостика от него тащусь вообще. You just have a small fever. Take your medication and rest. А, у него небольшая You'll be температура, он с bouncing жизнью off the прощается. walls in Ну, no time. понятно, понятно. Really? Then can you keep the thing А, about the тогда не toy рассказывай. secret for now? Окей. No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. Я и говорю, что это было до пустыни. Вот так вот происходит, когда времени нет. Задания накладываются друг на друга, и если делаешь не по порядку, то одно упирается в другое. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you Это get this появилось sick all of сразу, a sudden? как обнова вышла, как Тигнари мы крутили, по-моему, еще. Короче, миллион лет уже висит. I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside.
It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. Could it be? Это была загрязненная зона? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. Ну да, ты что-то про него говорил, ты что-то в нем делал. Mr. Forest Watcher, how is my son? А что именно ты говорил? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. Ну, что ты называл его свиданкой. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. Остальное я не запоминала специально. Ну и поэтому не His помню. symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. Вот у девочек волосы вьются и пушатся, когда так мокро. А у него гладкий, идеальный. Я не знаю, что это за укладка. Он чем-то пользуется, я думаю. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, so I don't have any on hand. Кто ведет себя, как будто им плевать. Они вон идут, траву там какую-то мальчику I'll ищут. ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for Должны me. бегать и рыдать, что ли? All right. Thank you. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? А, это именно то, что тебе не понравилось, да? Где они найдут чей-то труп и будут делать... Ну, и будут, тебе будет казаться, что им всем пофиг. Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. Я вспомнила. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest, so I can't turn a blind eye. Это же их знакомый. И что теперь делать? Я говорю, ты предлагаешь, чтобы они в истерике тут бились? Они вон идут, что-то делают. Они делают все правильно, им хо. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go. Вон идут быстро. Все нормально. Купите у торговцев травы. Так, у каких торговцев? Где-то в городе. Конечно, конечно, Марти. Excuse me. I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. А, ну понятно, когда нам понадобилось, у вас нигде ничего не продается. Ну, как обычно. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Я подумала просто о том, что при мне умирали люди, и я тоже очень спокойно на это реагировала. Я была максимально расстроена, что скоро ехала 3 часа, и вот это было херово.
Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. Когда я сама All we could лежала do is на дороге come up 3 with another часа, solution. мне помогли тем, что мне подушку под голову положили, и как бы тоже все на этом. Так. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there weren't any people. No people? Even if I tell you, you might not believe me. Fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. What the heck? The Avidia Forest has creatures like that? Это тот самый краб. В справочнике леса такого не было. To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right. We'll go and have a word. After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. Так, где-то поблизости спрятано по инфе. Keep up. That mechanical crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the Academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? This is rough. Это может быть тот босс откроется, который... По-моему, там не краб вообще-то. Вряд ли. Короче, где-то в пустыне, по-моему, будет следующий босс, который для Кандаки нужен. How are things? Did you make any progress?
We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things, or the mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on. Oh, are you planning to... Мы задумали скормить их крабу. Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. Да, я еще Аронаров не прошла. Единственное, что сделать, Аронаров начала, по сути. Дошла где-то до середины, и все, теперь вот подумала, в пустыню надо бы, а тут Тигнари со своим заданием. У торговцев отжимает последнее. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. Мы профессионалы, конечно же, мы. Ладно, отправляемся в место, где случились ограбления. 200 метров, недалеко. Значит, мне понравился выход от Толи. Да, он офигенский, я его сразу прям захотела из-за этого. Отлично представили. Это было лучше, чем танец. Беспокойно отстась из-за самоспойлера. Ты начал спойлеры обсуждать. Я вообще про это не думала. И могла бы такая, вау, внезапно. А тут уже не внезапно было, да, я догадалась. Судя по расположению торгового пути, краб нападает на караваны здесь. Okay. We'll start from here and have the sumpter beast with the components on board lead the way. This sumpter beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. Поэтому я не люблю спойлеры. Как бы, да. Они мешают проявлению чистых эмоций. Так-то мне, вот лично мне все равно, по сути, по большей части. Но хочется, чтобы самой ярче реагировать. Ну, это прикольно для стримов и так далее. И действительно ярче реагирую, когда я не знаю, что произойдет. Следуйте за Яком. Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. Alright, it's moving again. Яка впервые увидели. Прекрасно. Тык-дых, тык-дых. Он клёвый. Намека не делал. Ну, ты сказал достаточно, чтобы я догадалась. Did you hear something? Надо было сказать, да, это будет Лиза. Я бы такая думала, вау, Лиза, 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 а тут бац, и не Лиза. И все, и было бы норм. Чё ты так вещишь, Пэмен? Это всего лишь краб. Мы их сколько убили за нашу жизнь короткую? Мультик красивый.
Он миленький такой, мне его жалко бить. Illusion shattered. Here we go. Think you can get away? I hear everything. One with the forest. Гуру, говорит краб. У меня вот сомнение, что Альха и там положительный. Но это не мешает ему мне нравиться. Мне Дотори безумно нравится. Я его хочу больше всех теперь из-за того, что он такой мега отрицательный. Мне иногда наоборот срабатывает, когда вот прям персонаж такой максимально жуткий, мерзотный и так далее. Ну, какой-нибудь, знаете, и мне его хочется. Вот. Это, знаете, как любовь многих к Орочимару в Наруто, кто не понимает, о чем я. С Дотори то же самое примерно. Мне он нравится на уровне Орочимару из Наруто. У Орочимару язык был клёвый, если что. Ну, вы понимаете, о чем я. У меня больше положительности, чем в Сайна. Ой, мне Сайна еще очень интересен своей неоднозначностью. Но я про него ничего пока не знаю. Я знаю, что он типа там кого-то убивает, все такое. Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab! Гуруру, ну смотрите, как он сладкий. Ну как можно его избивать? Ну такая милашечка. Hey, playing dumb won't save you. Spill it! Why are you stealing so many mechanical parts? Кажется, он не понимает человечьего. Я еще не допрошел сюжетку, но они стоят друг друга по первому впечатлению. Отлично, великолепно. It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Да как бы Keep an этот, eye on it. I'll search around the area for the как caravan's его, goods. Дайн Слейв, он же тоже типа немножко против нас вроде как. Но у него свой интерес какой-то. Поэтому они все неоднозначные герои, и это прекрасно. Мне это задание показалось очень милым, ему очень грустно. Опять рыдать? Что? Ну что такое-то? Вряд ли он способен понять сложные вопросы. Присмотрите за ним, я пока поищу его добычу, сказал Тигнари и удалился. Ага. Крабик миленький. I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Я думаю, что он ломается, он ищет себе замену, наверное, каких-то деталей. Самое логичное объяснение, если он робот. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? Он, наверное, не понимает, что такое собственность, если он робот, опять же. Если бы Дайн был против нас, он бы с нами не ходил. Ему с нами удобно, поэтому он с нами ходит. Гуруру. Ну смотри, он расстроился, ему плохо, у него каких-то деталей не хватает, он их ищет. You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. Гуруру. It reacted! Он ответил. Неужели он понимает? Это, знаете, мне напоминает... Я есть и крут! Все, погнали. We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. Okay, so you want the crab to lead us into the contaminated region? Значит, явно не против нашей компании. Нет, он против нас-то ничего особо не имеет, но у него свой интерес. Он, по-моему, это нам и говорил. Так проще контролировать. That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. Рядом врага держи, да, и наблюдай, что он делает. Идеально. Также с Паймом. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does this scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? Это значит, он понял. Гуруру. I'm not sure,
But our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. Я хочу такого, он сладкий. Я так мечтала когда-то о собачке-роботе. Знаете, такие были раньше. Ну, я, конечно же, тогда думала, что они гораздо умнее, прогрессивнее и так далее, чем на самом деле наверняка оно есть. Но, в общем, мне очень хотелось. Такая белая была собака-робот прикольная. We should return, but before we do, we А я не need to знаю, set как up их a звали, я few не помню. traps. Can't have that crab escaping. Так, у доктора кто? Я не помню, какая у доктора кто была. Ну, короче, белая небольшая собака-робот была. Я просто даже не помню, какие она команды там могла. Это было 1000 лет назад. Я просто в своей голове представляла, что она может все, и такую хотела. Но он наверняка очень мало мог. То есть типичная игрушка детская. Несите детали торговцу. Мгм. Я хочу сундук забрать. Shine duck. And drown! Torn to oblivion. Illusion shattered. Yahoo! Can't see. Тут где-то должна быть, наверное, штука. А вон он. В общем, про собачку-робота это история 20-летней давности, наверное. Я уже ничего не помню. Я помню, что они были белые и клевые. Shine down. Keep up. А 9 металлический пес, который многое мог. Угу. Ну, у доктора это понятно, у него крутая версия была. У Сони собачки-роботы Айба с 99-го производят. Наверное, они как раз 20 лет назад получается. Стоит вроде $500. А что так дорого? А что они могут вообще? Слишком дорогая цена для простой игрушки. Он у 4-го доктора был, но появился в серых 10-м. О! Кура, привет! Вот вместо вебки попугай в тележке. Да, это наша частичка Сумеру в нашем холодном краю. Такой цветной комочек. Постоянно болтающий. Oh! Oh! These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Вот он чистит свою жопку. Didn't you Специально want для to вас. purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? Квест по убийству птичек гранично. Ну что поделаешь. 2 is enough. Все бывает. Знаете, курица тоже ест курицу. Поэтому... Ну, жизнь такая. No, that won't do. Here, I'll А, это throw in квест some Тигнари. more. Мы уперлись лбом в то, что задание с пустыней заблочено, из-за квеста Тигнари приходится делать квест Тигнари. Сейчас сделаем квест Тигнари, потом продолжим идти в пустыню. На меня очень печально, грустно и так далее смотрит мой Сайна 20-го левела с Хомой 90-го левела, поэтому мне нужно сегодня в пустыню. No need. I've already Так это в received a reward платочке? from you. Так, хватит меня пугать. Я что-то скинул, какая-то картиночка. Сейчас я гляну. Вам не покажу. А, собачка-то. Собачку я помню, да, визуально. Я просто не помню, что он мог. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise.
Подожди, он был на колесиках? Мне нравился тот белый, потому что у него лапки двигались, то есть он лапками перемещался. Это было прикольно даже. Ну, конечно, не суть. But those parts are very useful to me, just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an Мне уже intricate and жалко того biodiverse крабика-робота. ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are На него still какая-нибудь present. фигня упадет, наверное, Take caution on this route. и Пайман даже не поплачет и не поест, потому что он несъедобный. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Алис занимается заданием «Взор неведомого божества». Великолепно, ребят. Великолепно. Но зато у нас разблокировались сны. Идем дальше по снам. Потом они у меня опять заблокируются. Короче, сегодня между двух заданий болтаемся. Так, у меня телепорт не активирован. Чудненько. Взламывать компы, стрелять во врагов. Очень умный. То есть и беседа поддержит, и в шахматы. О, ну все, вот такая собачка хорошая. Да, как у доктора я хочу. Хочу собачку, как у доктора. Тут и компании надо, получается. Все есть. Давайте вот это сделаем заодно. Раз мы все равно уперлись во все, во что только могли. Так, стоп, а не открылось. А что делать? Где-то еще. О, Аранар. Цветок какой-то у нас зажучил. Хочу услышать всхлипы стримера. Вы мне уже заспойлерили, я теперь не буду рыдать. Еще это человек, который очень любит черный юмор. Мои любимые фильмы были «Ночной продавец» и «11-14». Так что, если вы знаете, о чем я, поймите всю мою способность ржать над смертями людей и так далее. Исследовать. Ну, если что-нибудь случится, конечно, с роботом, то будет не смешно. Подожди, где я что еще не сделал? Короче, их тут 3. Надо, видимо, в нужном порядке активировать, либо убить вон тех шариков. Этот горит, этот не горит. Порядок нужен правильный, да. Или нет? Или реально всех убить? Ну-ка, цыц. Горит, горит, горит. Где вход? Где-то еще одна может быть. Или то, что я вон того не убила? Ну, вряд ли. Он далеко. Где-то еще одну не заметила наверняка. Их 4. Угу. Сейчас найдем. Все нормально. Я пока что еще не тороплюсь, поэтому все хорошо. А вот она, да. Я мимо пробежала. Я просто постоянно смотрю в 2 монитора, из-за этого странно получается. Наверное, нужно быстро просто поражать, я надеюсь. Не придется порядок угадывать. Вот, нормально. Готово. В хате пусто. Ой, если тут будет линза, расскажите, как линзой пользоваться. Да, вот эта вот линза. Там было написано про электро, что... А, во, смотри-ка. А теперь работает почему-то. О! Эй. В чем поделаем? Ну, мне просто интересно, что произойдет потом.
Нормально. One man's stone is another man's gem. Потом вернуться. Угу. Отлично. Сейчас попробуем. Я просто первый раз это делаю, но мне любопытно, как минимум. Написал 500 про робота. От 1000 до 3000. 3000 первые модели были. Подожди, рублей? Я надеюсь, вряд ли ведь рублей. Долларов? 1000 долларов? Что? 1000 долларов, это сколько? 30 тысяч по тем временам? Что-то такое может быть? Такая цена огромная? Это же было дофига много тогда. 3000 долларов? Что? Подожди, а почему так дорого? Что в них такого крутого? Они по-любому в шахматы играть не умеют. Компьютер чужой не взломают. Что? Что? Я в шоке. Так, ладно, я поняла, почему у меня этой собачки не было и не будет. Так, ладно, зачем мы вернулись? Оцени ак, пожалуйста, сейчас глянем. Что она умеет скинуть? Ну нет, я не буду сейчас смотреть. 2 точки защищаешь и все. Окей. Сейчас посмотрим на ак. Сейчас вспомню, как смотреть. Наверное, в мультиплеере. Невозможно найти, как всегда. Нет, не здесь. Сейчас вот здесь посмотрим. Правильно? Оно? Ну, у тебя все есть крутые, кто только можно. Вот этот и этот в соляру могут спокойно все зачистить. Это в националке тоже. Этот, если у него созвездие, тоже. Ты всех хороших персов собрал. А Яяка с туманом, уже вижу. С туманом, это уже топчик герой. Сила 2000 есть, великолепно. 69 на 200. Великолепно. Погоди, она у тебя в каком отряде ходит? У тебя full крио. А зачем тебе столько шанса крита? Такой вопрос. Или ты через пиры играешь? То есть Аяяки достаточно 35-40 шанса крита. Здесь выводим в районе 270, и она прям все мочит, но это вот в заморозке она так играется. Если ты через пиры играешь, то великолепно. Стабильность люблю. Просто она совершенно точно критует великолепно, но если через заморозки. Но если тебе, говорю, через пиры нравится, то вообще офигенно. Хорошие криты очень собрались. Сейчас с головы начнем. Шанс крита. Ну, вот здесь крит урона нет. Печально. Есть что заменить получше, а так зато силушки много. Шапку можно поменять. Здесь цветок хороший. Шанса крита много. Крит урон есть. Сила есть. Крит урон есть. Прямо много. Вот это перо офигенное. Повезло. Поздравляю с пером. Часы. С часами тоже поздравляю. Офигенные. Очень крутые часы. Вон у меня Скай как в каком восторге. Кубок тоже очень хороший кубок. И восстановы у тебя хватает, похоже. У меня проблема еще с восстановой. Ну, хотя тоже 120. У меня там 110 получилось. Что-то там смешно совсем.
И у тебя на С2. Ну, я не знаю, ты у нас топ-донатер? Или так повезло? Рассказывай. Куда вам? Хутавы ХП много. И офигенные криты. 70 на 233. Поздравляю с ними. Хомочка, конечно же. Офигеть. И фул ведьма. У тебя фул ведьма такая собралась. Такая фул ведьма. Поздравляю, это очень круто. У меня, по-моему, 50 с чем-то на 240 собралось только. С горем пополам. Тоже фул ведьма. Хорошая шапка. Мастерство есть, крит урон есть, шанс есть. Цветок. Цветок можно еще даже лучше найти. Но я не знаю, мне кажется, что-то лучше найти, чем сейчас, будет очень сложно, потому что у тебя офигеть, как набралось круто всего. Шанс крита 9%, крит урон 18%. Круто. А, вот у тебя единственное, что часы на ХП. Ну, честно, я бы поменяла на мастерство стихий, но твое дело. Я думаю, что если ты сможешь найти часы на мастерство с такими же крит уроном и шансом крита, они гораздо больше дадут. Но я понимаю, как это сложно, потому что очень много тут крит урона. Ну, с шансом крита, естественно. Крит массы много набралось, вот что я хотела сказать. Да, если заливают, то норм. Ну вот потому что часы на ХП. Как бы вот это вот место. Здесь много ХП, много шанса, мастерство. Вот здесь как бы можно подправить, но с другой стороны, если ты все в ХП пускаешь, тоже вариант. Не знаю, в любом случае, вот это вот офигенно. Мастерства вообще нет. Да, нужно, чтобы заливали обязательно. Она у тебя поскольку выдает? Моя просто уже, по-моему, 80... То ли 84, то ли 86 заряженками дает на этом, на массиве. Ну, я говорю, у моей там 59 на 240, что-то такое. Но много мастерства. Не падает. Ну, у тебя зато, говорю, криты хорошие. Я понимаю, да. Собралось прикольно. Чтобы полноценно функционировал, нужно платить подписку. Подписка на функционал собаки. Что? Подписка на функционал собаки? Господи, они офигеть нашли, как деньги делать. Я такого даже не представляла. На собаку подписка. Ёпарасоте. Ну, это, знаете, самый лучший способ нынче получать деньги с кого угодно. Без созвездий. Это вот всякие подписки, такие вот БПшечки там, еще что-нибудь. Вот овервотчеры тоже доперли и сделали БПшечку. И теперь хочешь жирно играть, плати. То есть получать всякие ништяки. Кадзуха. У Кадзухи у нас мастерство 700 есть. Фавоний стоит, потому что... мне кажется, шансы маловато, но он все равно, конечно, сферы получает. Может быть, шапку тогда на шанс крита. С другой стороны, если ты играешь через мастерство, то, наверное, и не стоит. Ну, короче, если сферы появляются, то и так сойдет. Я просто сильно-то сама это не тестила. Я знаю, что у него хорошо сферы появляются, даже когда шика мало. Постановы хорошо, вроде. Ну, с учетом фавония, так все отлично. Кицунячья голова на мастерство. Тут криптору насколько прикольно. Здесь мастерства нет совсем. Я бы перышко поменяла. Зато восстановок много, да? Мастерство. Шанс крита. Здесь восстановок тоже дофигенно. Офигенно, офигенно. Я заговариваюсь. Созвездия нет. Хороший Кадзуха, я думаю. Я думаю, пойдет. Дальше лучше не оценивать, дальше хуже. Все равно хорошо, ты знаешь. Я хочу на Джуна посмотреть, и на Казу мне интересно. Ну, а Яяка топчик, потому что она у тебя еще и со звездами. Великолепная Аяяка. Джунчика, давай быстренько просто глянем. Он у тебя в ХП собран, у него офигенный щит. 52 тысячи ХПшечки с хвостом. Так, ну тут главное, наверное, посмотреть, какое оружие. Черная кисть, ну да, я догадывалась, что на ХП что-то стоит. Миллилит, великолепно. Как бы тут от него больше ничего не надо, если он щитовик. Ганьюй. Ганьюй. Амос. Сила атаки маловато. 2200. Надо пытаться на 2500 вывести, потому что у нее, даже если меньше крит урона, у нее за счет силы огромное количество дамаги появляется. Я сама тестила свою, я постоянно тесты со своей козой провожу. И, знаете, для нее сила атаки гораздо больше значит, чем крит урон почему-то. Но она вот как-то так от силы играет больше. И чем больше силы, тем у нее прям значительно вырастает урон.
Ну, как всегда, мое неодобрение к шансу крита к низкому. Я из тех, кто считает, что вот у козы как раз должен быть 50-60% точно. Потому что моя с 50% она ни черта не критует так, как я хочу, по крайней мере. Мне не хватает, но если тебе нравится, то, конечно, твое дело. Крит урона хорошо. Амос прямо сильно одобряю. Полный ансамбль. Я думаю, хорошо. То есть, если тебе крита от нее хватает, то как бы придраться больше не к чему. Крит урон есть в больших количествах, даже часы нормальные получились. Зато собачка пятю не может дать двумя лапками. Да, собачка пятю не дает. Ёмочка тоже надо посмотреть. И Райден. Ну, Райден я люблю. Райден я люблю. Ну, просто интересно, кто что нас собирал. Ты нам не рассказал, ты донатил? Или тебе так завезло? Ну, с Аяякой, по крайней мере, интересно. У тебя офигенный шанс крита на Йоме. А ты говоришь, плохо дальше. Дальше офигенно, ты смотри. Еще и R2. Я думаю, ты донатер у нас. Молодец. Все крутое наролил. Мне кажется, единственное, что тавиться один не хватает, чтобы прям совсем офигенно было. Ну, комфортно, по крайней мере. У меня есть третий аккаунт, где я Хутаву собираю целиком. Я вот буду пытаться созвездие на нее еще получить. У меня пока C1, тоже Хома. О, у тебя тут даже это алая ведьма и семена вместе. Внезапно. Но я так понимаю, это потому что Хутаву собиралась. Не знаю, по-моему, очень крутая Йома. Она должна много-много давать. И не надо. Я сама не специалист. Вы-то у меня мой, наверное, вообще раздет сейчас. Хотя я им тоже бездну закрывала. Райден хороший, я уже вижу. Восстанова нормально есть. А, ну у тебя еще и Сигна. Короче, ты собрал себе героев Сигны, и ты пришел похвастаться. Человек, который очень любит своих ребяточек и крутит им оружку. Я очень старалась любить Сигну на Райден, но мне так и не повезло. Я еле-еле саму Райден выбила. Если бы не выбила 50 на 50, загнулась бы, наверное. Я жирно задонила только на Казуху. А так я только Луну покупаю. Вот. И ну, у него девятки. А тебе он не нравится или что? Просто интересно. У него даже кость. Я думаю, что должен быть нормальный... в смысле, а что тебе не нравится? Нормально. Сейчас посмотрю на защиту только. Уже что-то есть. Защита 2000. Жалко. Ну нет, конечно, нет. Это не отличный аккаунт. У тебя он очень сильный, конечно. Вон 12.3 я посмотрела. Я успела взглянуть перед тем, как закрыть. Бездна закрыта на 12.3. Я еще в этом сезоне бездну не проходила. Некогда было, вообще не дошла. Вот. Очень хороший, сильный ак. Тебе должно быть легко. Итак, отправляемся в Парадис. Продолжаем. У меня Итта, по-моему, ходил вообще... С чем он ходил? Либо с Никованным, либо с этим Сигной Делюка. Арнар просит о помощи. Ага. У меня Наки два двуручника легендарных. Волчья погибель, второй вариант. Как бы других вариантов не было. Я не помню, чем я там закрывала. Вообще, наверное, другим аккаунтом проходила дело. Так, мужики, рассосались. Это мой Ранар. Давай, удачки. Не за что. Видела комменты про овер, что, мол, не ведитесь на ВП, он же одноразовый, потом снова придется покупать. Бедные люди не знали, как это работает. Ну, это какой-то очень детский комментарий. Да, конечно, БПшечка. Ну, я не знаю, там написано, что ты покупаешь, проходишь один раз, и как бы все, ты из нее все получил. Ну, то есть ты же покупаешь, если тебе что-то в конкретной БПшечке понравилось. Естественно, один раз. Как бы в этом и смысл. Овервотчеры догадались, что им нужно получать деньги с игры, ну, то есть, чтобы не один раз ее там люди купили 6 лет назад, и больше они денег не видели никогда в жизни, а чтобы деньги приходили постоянно. То есть они завозят интересный какой-то контент,
и продают его. Я в этом ничего плохого не вижу. Если что-то для меня интересное будет, я буду сидеть и плакать, потому что я не смогу купить. Я же, в общем, активировала... Сейчас отступление, болтаем, сидим. Я активировала, получается, привязала свой аккаунт сонечный, а он у меня русский. Через русский аккаунт нельзя задонить, а все донят через там какие-нибудь турецкие, еще там какие-нибудь всякие. Короче, привязывают какой-нибудь турецкий Overwatch, соньковский, и через него покупают БПшечку спокойно. Вот так вот это работает. А я, видимо, теперь не смогу перепривязать, поэтому... Я покупать так ничего не смогу. Ну, я как бы пока не расстраиваюсь, пока я там ничего такого для себя сильно важного не вижу. Через плойку могла, пока не объединила аккаунты с русским. В общем, нужно турецкий аккаунт привязать к своему русскому. Какой-нибудь, ну, турецкий, там еще какой-нибудь, не знаю. Какие-то варианты есть. В общем, в интернете уже полно этих гайдов, как это сделать правильно, а я привязала свой русский. Поэтому не могу. Два нельзя привязать ведь. Даже ванна какая-то вышла. Да. Может быть, можно отвязать. Ну, в общем, пока что мне это не нужно как-то, не знаю. Если вдруг что-то приспичит, я уже буду сидеть думать, могу я отвязать, привязать турецкий или нет. С русским пока ничего сделать не могу. Я думаю, что и не смогу, потому что привязка полная прошла, даже рамочка появилась из Соньки, поэтому вряд ли я уже что-то сделаю. Наверное, проще будет вообще новый аккаунт завести. То есть игра же бесплатная, по сути. Заводишь новый аккаунт, привязываешь новый аккаунт Sony и там донатишь. Дропсоверный не забудь. Да, я видела. Я к ним совершенно равнодушна, если что. Это в Геншине имеет смысл, потому что камешки дают. А в Overwatch там всякая ерунда. Хотя там вроде бы скин даже дают. Но... Я в любом случае фоном включаю Аннака часто, я думаю, накопится, если я не опоздаю по времени. А так я сама вчера, или когда позавчера, когда я в Овер играла. Короче, у меня тут проблема, у меня очень плохая трансляция идет, почему-то какие-то зависания, заморозки. В игре все идеально, у меня она даже начала идти в 20-40 герцовке, ну, на монике. Нахида, Катерина. А вот, в общем, почему-то в ОБСке все очень плохо. Я не знаю, что это такое. Вейслайный скин. Да, там скин красивый. Я, кстати, кажется, решил, что хватит покупать БП. Серьезно? Ну, покупался. Я вообще удивлена, что ты столько покупал. Ты сколько раз купил? Я помню, тогда было 19, но это было давно. Мне хватило, сколько получается? Я две ручки собрал, 10 раз мне хватило за глаза просто. Я думала, 5 хватит. Ну, что-то там пошло не так немножко. Но мне совершенно точно хватает. 16. А, 16? Почему-то я про 19 думала. Ну, 16 еще куда не шло. Подожди, а что ты на 16 раз какую пушку купил? В смысле, у тебя какая-то пушка R1 получается. Теперь и 3 раза на втором. А, ты так считал. Я к тому, что... А теперь не жалко, что какая-то пушка R1? Вот в чем вопрос. Понимаешь, я думала... Я куплю один раз, потом смотрю, у меня пушка R1. Думаю, ладно, еще 4 раза куплю. Потом что-то произошло, какой-то герой вышел, мне нужны были ресурсы, я купила еще раз, потом смотрю, опять пушка R1. Думаю, ну блин, так не пойдет. Надо будет R5 добить. Я добила, и все, я, наверное, больше никогда покупать не буду БП. БП-рушки довозите, да. Подземку с трупом. Нет, я сижу болтаю. На 16-й Т5 шарик. А так у меня Т1 копье. А, Т1 копье. Ну, в принципе, бесполезные-то можно, наверное, не трогать, да, особо. Там что, лук не очень. Копье я вообще не понимаю. Ладно, нахида. Продолжаем. А то я так не закончу. Вот кто знал, что я буду так любить болтать с вами? Вот кто знал? Я в жизни вообще молчаливая, пипец. Так, мы за тебя переживали. Нахида, ты там? Да Тори тебя случайно не перепрограммировал? Я очень волнуюсь, что ее заперли. Короче, сейчас что-то произойдет. Я ничего не портил, я проверяю.
Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Терена откуда? Ты прав, я случайно на другое задание прыгнула. Да, я заболталась и... Ну, и, в общем, где отметка была, туда и пошла. Сейчас вернемся к Тигнаре. Проболтаем здесь. Я надеюсь, оно прервется в каком-нибудь моменте. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up, and I was facing the doctor by myself. А так у меня же заблочилась предыдущая. Я поэтому и не могу идти по Тигнаре. Короче, сейчас посмотрим. У меня все заблочилось опять. Stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Враг покупал для Делюка. Но Делюка так и не докачал. А меч пойду. Ага. А по поводу идти по пустыне, я иду то по одному, то по другому. То одно блочится, то другое блочится. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Я тоже так думаю. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Ну, это называется, надо все вовремя делать, тогда блочиться не будет. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? То есть было бы, знаете, приятнее, если бы какой-то порядок был, чтобы ты не мог начать даже другое задание, пока не сделал предыдущее. Потому что я вот начинаю постоянно в какую-нибудь фигню упираюсь. Мне это не нравится, кстати. When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Я активировала, потому что я посмотрела, что ключи у меня накопились. Короче, дело в ключах было. Я об этом уже жалею, конечно. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time. Прости, что они быстро копятся. Это сыграла моя жадность, понимаешь? Ну, ясно, в чем дело. Я подумала, блин, ну а вдруг я начну раньше времени, и у меня ключика этого не окажется. Ага, неделя прошла. Ты знаешь, сколько у меня ключей? Жопой можно было скушать. Как всегда. How do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Нужно торопиться. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Чтобы тебе не мешали сюжет поглощать, Мартин. Если ты не читаешь, то другие хотят прочитать. Если в это время друг там что-то орать будет тебе в voice-чате, то ты точно все просмотришь. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Просто все задания в основном посидеть, поболтать. Вот сиди спокойно и читай. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. Ну, не дают и не дают. Не помрет друг, если ты ему не поможешь в эту секунду. Ну, либо помрет. Пойдет что-то другое делать. Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages Напиши им once об tried этом. to reach Мне out все to равно. him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Это то, что лично мне не мешает. Приготовьте Яре лекарство. Короче, вот опять идем по заданию Тигнари. У меня с кусочками то одно, то другое.
Traveler and Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh, okay. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. How is he? Doing any better? I feel like he's doing a lot better, and his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah, he asked me to tell you that Suna came by earlier, and he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Can I ask what happened? It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did! Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right! You'll do great, Kale. Alright, then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. За нас не беспокойся. Сигнаре нам нечего бояться You точно. put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. Итак, крабик. Надеюсь, больше не заблочится. We're here. This should be... Huh? Where's the crab? Did it secretly scuttle away? Huh. The traps weren't triggered, so it should still be here. Odd. Он мог под землю зарыться, наверное, он же краб. О, вылез. Гуруру. Вот ты где. You Какая honored our милашка. agreement and waited here until we returned. У меня на втором аке на стандарте 72 открученные и 6 молитв есть. О, вот думаю, докрутить или накопить десятку. Блин, ну если бы у меня 72 было откручено, то я бы докручивала. Что ты крутишь? В смысле, а что ты хочешь? Стандарт же. Мне сейчас страшно крутить, я думаю, что это Тигнария будет. Или ты Тигнарии хочешь на втором? Я на третьем уже 60 плюс откручено, но там пока больше нет откуда брать. Ну, точнее, я там героев качаю, чтобы с них получать стандартные. As such, I'll hold up my end and give you another Хорошо. mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose Прямо it. Коршуна я бы, наверное, ждала копейщика какого-нибудь. А погоди, сейчас же сайны есть. Ну, нормально тогда. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidia Мне кажется, forest за to эти 6 become обязательно like this? упадет. Так что, ну, сам смотри, если тебе нравится десятками крутить, то жди, конечно. Я бы не смогла и не стала. Да, ну, как бы зачем? Я всегда стандартный по одной кручу. Но я говорю, это я. Keep up.
contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. 2 шага сделали. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Да вроде нормально. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Вот призов возвысить или немного сундуки. Сумеру пособирать надо. Угу. Вот да, так-то. Они слишком сильно сияют, цветочки. This flower species is formally known as the Sumeru rose, but it is also known as the ley line lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Keep up. Смотрю на ГГ и вспоминаю последние картинки из нашего одного раздела. No. Спасибо, Яс. Seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Я знала, что ты оценишь, конечно. Это были очень хорошие картинки. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Я вчера еще оценила. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Случайно попалась. Да как хочешь, как хочешь. Я тоже, видите, специально ничего не ищу. Так попадается, скидываю. Если что-то интересное. У вас прям хорошие картинки. Temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but he and I are fine because our elemental capability Ой, я to случайно this kind провод of change. пошевелила. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. Они так спокойно рядом с ним стоят, понимаете? Я понимаю, что он миленький и все такое, но представьте, если эта махина вдруг, у него там чего-нибудь переклинит, и он подумает, что мы его враги, и прыгнет на нас. Ну, это здоровая, мощная металюга. По-моему, такая сразу оторвет голову и все. Но он сладкий. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Ha! Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up
I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. И он находится в глубине загрязненной зоны. That's right. Он защищается. Кто-то нападает? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. Крокодил. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Gather! Shine down. Time for takeoff. Yahoo! Whew. That's all of them. А, не все. Погоди, а это его дружки, может быть? Что-то вообще не крокодил, это крокодильчики. Мы сделали из них сумочки, наверное. Или обувь, чтобы по джунглям быстрее бегать. Было бы нормально, если бы шкуры какие-нибудь падали. А, человек. А он что тут забыл? Brace yourself. Order guide you. Gather. Spare me. Please spare me. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Они не Don't знают, move, я I'll знаю о patch you up. крокодилах. Наложу повязку. Угу. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Серьезно? Он слепой и глухой и вообще он ничего не видел, мы их только что побили. Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's good. Бедный мужик. Это наша, пусть не трогай его. Сейчас представляете, он такой, еще один, и херак ему в глазик. Ну, в смысле, короче, это была плохая мысль. Стример, как обычно. It's a monster! Hurry, attack it! Да. Фейспалм. Он такой, гуру, а где монстр? How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. Я вспомнила, у нас это была очень умная собака, и... Ну, это, знаете, из той серии, когда кто-то заходит, пес сидит такой гордый в кресле, он считает себя человеком, членом семьи полноценным, сидит гордый, довольный, все хорошо. Кто-то заходит, собака! И он такой, что, где, какая собака? Вот из той же серии, какой монстр? It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Как они могли знать про них? Я про них знаю. Этого достаточно. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with Они mechanical freaks. повсюду. Бедный мужик, правда. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Ah, yes. Yes. I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them.
Спасибо за предупреждение. Ugh, no wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated! Are you okay? His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Он как будто чего-то ждет. So you think you did a good job and want a part as your reward? It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I Хомяка? wonder? You're like a Собачку он giant напоминает милую. mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. It's getting late, so let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow, after a nap. Hey, over here! Come on, you big lummox, raise your head and look up! Понятно. Спасибо, Тигнари. Let's set up camp here. Alright, Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Типичная Пайман. В походе. Пожрем. You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do what you can. Прям даже интересно, что она принесет. Ну, That's грибы, в right. принципе, может. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any food. Даже грибов не нашла. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. There were all нашла. sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Пайман бесполезно. Это он нам принес фруктиков. Ой, какая прелесть, какая лапочка. Хочу такую собачку. Oh, you found some already. Огромное спасибо.
Да, он полезнее, чем Паймон. И... Ну, правда ведь. Paimon understands it this time. It wants Я его хочу, я бы на нем каталась. Sorry, no part this time. Что? That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. У тебя кончаются детали? That is one reason. И это тоже. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. Штучки я просто посмотрела. Красиво. Так синеньким светится. Офигенно. Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This is like when we just started adventuring together. Nighty-night. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Просто отлично. That's Конечно. good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. Ты ему не доверяешь? So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Академия занималась изучением механических форм. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical lifeform that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological lifeforms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical lifeforms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this subject will be unbanned in a few years. Ты не поддерживаешь подобные исследования? That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Почему? It's just my personal opinion. My ancestors and the Valuka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship.
So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Я понимаю. Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for Он us? кофе приготовил? Что? Как он своими клешнями приготовил нам кофе? Кота, я все жду кота красивого. То есть именно в скине кота. Тогда он же, получается, был в каком-то костюме. Это не так прикольно, как в коте. Ну, либо бабу Жука, конечно. Он явно ждет новой награды. All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. Ну, поздравляю со скидкой. All right. Хорошо Suit была yourself. скидка. Oh, and thanks for the coffee. Я уже but даже не смотрела, I'm сколько about to go to киндер sleep. стоит. Наверное, Leave it with в him. районе 100 рублей. The night watch is yours. Stay safe. Sorry. Paimon slept through the entire night. Один более 100. Ну, жесть, это почти две не БПшечки, а 2 луны, 2 подписки в Геншине. Чего страшного. В следующий раз будешь дежурить всю ночь одна. Вот так вот. А то выспалась, и я тут не спала всю ночь, полночи, не знаю сколько. Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Ну-ну. Good morning, traveler in Paimon. Quick question. Do you feel off at all? Голова немного кружится. Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it. Paimon will take care of the fire. Я пойду собирать отпугиватели. All right. Let's meet back here later. Я не знаю, про какой прошлый раз ты говоришь, в смысле, какой хвост? Ну, типичный его скин из мультика. Я про это. All right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. Опять роботы. Solidify! Think you can get away? Let's play! Illusion shattered! Let's nip that in the bud. One with the forest. Я и говорю, я жду кота в костюме кота. The closer we get to the contamination source, Я именно это и сказала. the more mechanical monsters that Или я непонятно говорила? Или ты не слышал?
Короче, я считаю, что эти киндеры будут не очень, если в них не окажется бабы жука и кота. Это главные герои в своих супергеройских костюмах, я считаю, должны быть. А то не прикольно. Time for takeoff. Shine down. Can't see. Let's play. Illusion shattered. I'll uproot you. Enshroud. Нам даже опыта поднавалили. Ну-ка, сколько у меня опыта? О, 500 есть. Может быть, даже и Кандакию подкачаем. Конечно, как и в прошлый раз. Ой, ну так нечестно. Опять С1. It stopped here. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves. We're going in. Мне, кстати, кажется, что разрабы специально пофиксили текст в игре, и теперь вебка не закрывает часть текста. Они как будто сузили, чтобы, в общем, на весь экран он не был, сделали. Как будто специально. Может, конечно, так везет. Вроде бы до них дошло, что стримеры не закрывают с собой часто часть текста. Мне так показалось сегодня. Источник загрязнения. Ага. Ну, поехали. На всякий случай я возьму с собой Беннета. Вдруг хил понадобится. Ой, нам тигнарь пробного дали. Ну-ка, пробный это не мой или мой? Пробный это реально пробный, смотрите, в этот раз. Лук его сигнаторный, лесной. На шанс крота. Ой, и он весь в церемонии древней знати почему-то. Он саппорт тут. Шанс крота соточку вывернули. Что это? Что это за сборка? С3. Ой, я промазала. Keep up. Rise. What is this? Один набор знати на всех пробных персов. Ты думаешь, это он же стоит? В смысле, раньше я не видела, что шанс крита сотка. Или ты думаешь, они просто знать ставят, ну, с разными показателями, с разными характеристиками? У кого оружка на шанс крита, у тех шанс за соточку уходит. Очень максимально странно. Очень странно. Наверное, ты прав. Они просто не парятся, ставят, что есть. Впервые вижу такое устройство. Leyline energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible! We have to stop it! Let Paimon see. Paimon doesn't see controls anywhere! Голова кружится. Standing here is equivalent to being directly showered in leyline energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. But you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere.
Нашел. You know where it is? Hey, wait for us! Подожди, а что это? Почему оно светится? Это просто окошко? Я на всякий случай это сделаю. Да. Ничего. What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Look! Someone's here! Ой, он в VR, что ли? Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now! Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. А это труп. It's emaciated, and his eyes are sunken. Где он likely глаза from увидел, chronic а не под malnourishment and очками? stress. He collapsed and never got back up. What Almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Смотрите материалы. Кусочки, между прочим. То ли его собратьев. Может, он себе жену собирает? Он сам весь такой покоцанный, ему скорее о себе нужно думать. This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. Let's head in. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Кстати, с самого начала понял, что он делает, даже удивился. Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. It goes in there. Okay, this should do it. Пленка, установленная на экране проектора, появляются кадры. Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? Он хотел оживить этого несчастного. Он думал, что металлическое сердце его станет, в смысле, его оживит. There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Запрещенной наукой изучать механику. Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Короче, он хотел его оживить, да? Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being.
Либо себе мозги заиметь хотел, более крутые. Но, судя по тому, как трогательно здесь все показывают, наверное, этого человека. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the academia? Запрещенные исследования. I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Младший товарищ. Yeah? Well, what's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Как не жутко вот в таких вот местах жить. У них тут не перегородок, ничего. Вдруг голова закружится, и все, и там и дна не видно даже. Такое. Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the chela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? Я говорилку он себе хотел сделать. Потому что все люди постоянно говорят, что он должен говорить. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. А он заметил, да? Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Кажется, он говорил про питание для заряда. Let's keep looking around. Кажется, что сундук где-то пропустила. Я просто волнуюсь по этому поводу, как обычно. Даже если так, ладно. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there.
Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. Ну вот он детали для себя ищет. Видно, что какой он сильно коцанный. Для себя он точно что-то ищет. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have... This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus... Of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the Academia said. Mechanical life forms only bring danger. I'm sorry, Karkata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical. I see. So the ley line effluence was an accident. After Avatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually... Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the Academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed.
Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. Окей. More of this transparent flooring. It feels like a maze. Ой-ой-ой, я случайно упала. Надо быть осторожнее. Подожди, а тут тоже куда-то дорога есть. А туда же? И мы вернулись. Я так из любопытства пробегаю, тут просто круг, похоже. Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? Light it up! Конечно, в такой чумовой сборке он очень мало показывает. Мой тигдарь уже 1000 по 30 иногда выдает, когда вот я все правильно делаю. Десяточку показал. Ладно, пойдет. Solidify! I hear everything! Can't see? Huh. God. Keep up! There is no escape! This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Вернитесь в лабораторию. Угу. Вот опять по этим листикам бегаем, цветочком. Это все раньше нам во снах являлось. Теперь вроде как наяву, что ли.
Знаете, это хорошо и замечательно, что он не догадался из других людей внутренние органы вынимать, чтобы вставить в своего любимого хозяина. А то недоработка могла быть и пострашнее. Ну, это грустно. So, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. Я знала, что так и будет, но все равно это безумно грустно. Да, тут только рыдать остается. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! Не отвечает, бедняжка. It reached its limit. It hasn't recharged Но this ему entire плевать, это time, незнакомый для них человек. nor has it Трогательна сама replaced its ситуация. severely damaged parts. Он вот оживить пытается. Для него это важный человек. И он не понимает, почему не работает. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. Понимаешь, сам труп, как факт, меня тоже не особо трогает, а вот ситуация, да, очень-очень грустно. Перед вами лежит неподвижный Карката и бездыханное тело Батуи. Это печально. Мог бы хотя бы запрограммировать, чтобы он другим людям служил или любил их, или что-то в этом духе, не знаю. Короче, что-то какая-то недоработка есть, да. Ну, человеки помирают, человеки смертны, представляешь, Мартин? Какой сюрприз. Я просто подумала о том, что если бы Карката, мог после этого жить у других людей, он бы следующего человека похоронил, а потом еще одного и так далее. Представь, какая трагедия. Человеки мало живут. The ley line extractor has ceased operations. Особенно в таком опасном мире. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Давай, Яс. Удачных тебе дел.
Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the Жалко-то, dangers of робота entering the жалко. contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. Человек уже умер. Не о чем жалеть. Итак. Карката. According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Ты еще долго будешь? Не знаю, я хочу Сумер попробовать открыть. Но, блин, просто на самом деле уже много времени. Research materials Ой, related to Сумер, что я mechanical сказала? life forms Пустыню. will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. Ой, Мартин. Какое лицемерие? Я что-то говорила о том, что я безумно люблю людей? You two should Мне return робота жалко. first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Какой смысл жалеть труп, скажи мне? С роботом не все в порядке. Надо думать о живых, а не о тех, кто умер. All right. Then let's go back to Catherine. Я поняла, тебе плевать на робота, зашибись. Сейчас я вытру слезы и сопли и пойдем открывать пустыню. Ну, в смысле, доделаем это задание. Вот опять персонаж занят другим заданием. Взор неведомого божества. Пойдем. Опять идем на пустынное задание, потом вернемся, доделаем то, а потом продолжим пустынное. Кстати, я проглядел, что? Traveler? Твоя пассия. О. Ты в башню ты вернулась потом? Да, но я не поняла, зачем. Мне сказали, что не надо, я там ничего не нашла. Зачем нужно было в башню-то возвращаться? Я там постояла, спросила, зачем, мне сказали, не надо, и я ушла. Мартин, он не пострадал, он умер. Есть разница некоторая. Давно не виделись. Электро? Попробуй. Спасибо. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Он страдал перед смертью так, что пострадал. Ну, блин. Короче, сорян, давай закроем эту тему, а то я сейчас скажу гадость. Hypatia, you're way too excited about this. Сердечко у него прихватило, с кем не бывает. You're not in training anymore? Он сэкономил на лекарствах. Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life?
What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! Кася, ты молодец. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods, what a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Мы здесь, чтобы найти Тикнари. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? Это, возможно, Нахида? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit-born ale with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. О, посмотри на этого вообще. Этот обозлился на людей, потому что мальчик умер. They can't be trusted. Это потрясающе. And the gods fill me with Это pure круче, чем робот, So который I said страдает. prudence. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. Я один раз тоже такое чувство, знаете, было. Когда человек умер, я обозлилась. Ну как так было можно? Ну какого фига? А люди вот берут и умирают. Your era is coming to an end. Потрясающе. What was that? Вовсе не сознание великой властительницы. Но и не сознание царя. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Это как в недавнем ролике УП, где пострадавший после тушения пожара лежит в больнице, а приходят высшие чины и награждают друг друга за его подвиг. Ну, типа того, да. Тоже как вариант. Тоже смешно. Alas, shame. If only...
only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... Очнись, Хайпасия. You, why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. Здесь все не так. О, красивые мультики пошли. Почему однозвездный однорук? Не нравится. Дали бы какой-нибудь красивый меч ему. Нет. Катерина. Она вообще в шаре. И она ничего не делает при этом. Я офигею, конечно. Вот он сейчас будет что-то делать. Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Да, это я. Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Был не просто перенос разума, наши сознания поменялись местами. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Да, он был в теле маленькой девочки. Then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, Она "The сказала... doctor has found a way to trap my consciousness." Я так и думала, Дотори нашел способ поймать ее сознание в ловушку. Ей нельзя теперь из своего тела вылезать. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Ее уже заточили, ну чудненько. Was that message all she left for us? It's pretty vague. У нас свой понятный только нам язык. Короче, без нее все делаем. Дотори не прознает наши действия наперед. Угу. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusion
superstitions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Волна — это Нахида, звезды, жители пустыни. Иллюзорность Академия. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Кто с ним заодно? Think we'll be okay? Я думаю, что он пользуется всеми, кем может. И не стесняется в этом. Paimon, you said Sanctuary of Surastana. Он может подкупить, еще там что-то предложить. Nahida you're talking Использовать, а потом about. The обмануть. consciousness who was occupying the traveler's body is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Думаю, мне известна суть проекта. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Академия помогает Скоромучу стать божеством. What? Я не понимаю, как Академия до этого дошла. Ну, в смысле, ладно, они там от него что-то могут поиметь, но небезопасно делать такую херотень, простите, я про Скоромучу, божеством. Он же, ну, как это сказать, непредсказуемый. Вот как бы этого слова достаточно, чтобы не делать его божеством. Ему что-нибудь моча в голову ударит, он какую-нибудь фигню устроит. Ну, блин. Не, нафиг его делать божеством. Do you have any evidence? Я видел, как зарождается божество. И Хейпесса соединила нас с божественным сознанием. Может, он хочет доказать мамочке, что он сильный, и вернуться такой: «Мама, а я стала сильным. Давай жить дружно». Нет, конечно. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Party's DI and began searching for a way to return her to her normal self. Короче, верх человеческой глупости ставить, ну, пытаться сделать божество из того, кто ни во что не ставит человеческую жизнь и делает все, что хочет. Это просто небезопасно. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. Их могли надоумить Фатуя. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. Я думаю, Скай подозревает, что за ним следят. У него паранойя крепнет. But then, what is the connection between creating Он a new god совсем птенец, но умненький. Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Нам нужно в пустыню. Нужно помешать ему, чтобы это не стало. Да, Скоромучий бог — это печально для всего мира. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about
you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Наверное, теперь у нас получится доделать задание Тигнари, когда мы с ним расстанемся. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Угу. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Архонт оглянулся. Окей. Воспоминания о питомнике. Доделываем вот это вот. Anyway, so the contaminated region turned out to be a ley line effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. Is Karkata going to be sent back to the academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Мне тоже. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Уже на то. Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. Я думаю, Тигнари не станет. Он первый заметил, что Карката не просто робот. Ой, не то. В магазины поступила инфа уничтожать диски с первым Overwatch. О, да. Я причем, когда уже первый Overwatch стал бесплатным, я еще хотела купить. Я купила в интернет-магазине ключ, а он не работал, и мне пришлось сделать возврат. И, в общем, такая вот история была. Я себе второй аккаунт когда заводила, третий даже, получается. Это было сравнительно недавно. Так, дождитесь следующего утра, 8 утра. Блин, я не то время помотала. Я так и думала. Ну, ничего страшного. Диск дает всех персонажей первой части. Не знаю я, что диск дает. Может быть, уже ничего не дает. Я так понимаю, оно типа работать не будет. Нужно вторую скачивать, и все, оно же бесплатное. Просто запуск игры тебе всех персонажей дает. И все. Причем не первого овера, его ты не запустишь, его нет. Запуск второго овера. Если ты новичок, то там вроде как... Ну, я скидывала инфу, заблокированные персонажи пока что. Ну, то есть обучение, все дела будет. На обучение дается ограниченный вид персонажей в список. Но про новых персонажей речи не идет. Я тебе говорю, старые и так доступны. Для этого ничего не нужно. Нужно будет пройти обучение, только если ты совсем новичок. Продавать-то будут уже новых? Или пришла инфа, что старых будут продавать? Я сомневаюсь в этом. Keep your voice down. The lilac Daphne, a Daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anti-convulsant effect, can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, Он make писать sure you're умеет. getting all this down.
Он писать умеет. Он же по-любому с роботом говорит, да? Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies. So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine. I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. Я думаю, что при диске ничего не скачивается. Ну, в смысле, диск можно на помойку, я так думаю, но я не знаю. Я такой ерундой не занималась, я не проверяла. Просто исчезла первая, мне дали скачать вторую. Все на этом. Я не думаю, что диск что-то бы поменял. Ты просто заходишь и скачиваешь вторую. Все. Диск что есть, что нет. What I meant was, according to the Academia's policies, all Влияет твой products of опыт. research Играл ли must ты be в первую? Ну, destroyed. то есть аккаунт. That's why we can't let the Academia discover that place. Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the Forest Watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Другой номер уже не привяжешь. Я считаю, что вот у тебя есть какой-то аккаунт, если на нем уже все есть, то ты с ним уже ничего не сделаешь. Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, Диск вряд ли it is работать impossible to conclude that Karkata is если a у real life Overwatch 1 form. нет. But the possibility exists. I am willing to believe in that. Будет какая-нибудь надпись «Серваки недоступны» или что-нибудь в этом духе, ну, например. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? Раз без ответов. Итак, Феника мы сделали. When people at the Academia included me in a group photo, they would also send me a copy. I have zero interest in group photos, but I also wouldn't just throw them away. I stored them all in a box. After coming back yesterday, I looked through them and found one with Abatui. I gave it to Karkata, and it seemed happy. Он нашел фотографию с Абату и подарил That's good enough. Каркате. Ну-ка, секундочку, еще раз на всякий When случай. people at the I have zero in after coming back. Нет, все, это все. Вот они снимки. Фотография, лежащая в стороне с какой-то девочкой. Красиво. Окей. Баннер поменяется через неделю, даже меньше чуть-чуть. А мы идем делать пустыню теперь. Ну все, теперь нас ничто не отвлекает от пустыни, я надеюсь.
По идее, у меня еще какие-то задания висят. Может быть, Аронарить заблокируют. Но я надеюсь, что нет. We finally made it to Caravan Rebak. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Огромная. Да, невероятно. А еще мне бы не хотелось жить в вечной тени этой стены. Такое себе, по-моему. Ну, конечно, лучше, чем песчаные бури. Тут не поспоришь. О, а вот и он. Хайтам. Over here. Oh, Hatham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Скачивается вторая часть. Ну вот, я о том и говорила. Первой просто нету больше. Вместо нее теперь вторая. What the? Where did he go? Что такое? Куда он делся? How did we lose him? They were just here a second ago. Пустынники ищут. Подожди, или это местные стражи? Ну, не в красном. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Спасибо, Аль-Хайтам. Еще я на башню не сходила, я забыла. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al-Hatham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders! Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Участвовал ли ты в проекте мудрецов? I have no Признавайся. interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Ты специально меня искал? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Опять эта фраза. Мир забудет меня. Al-Hatham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Это сложно объяснить, еще не время. So that's your answer. Ну, конечно, нужно Well, обновление. I do Понятно, work for the сервером. academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? Конечно. No matter. Rather than simply learning the answers from you,
I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Хорошо. Идем с ним. It's always better to travel with someone you know. Let's go! Хорошего знакомого, да? Хорошего знакомого в попутчике, который под нас копает. Пайман. Да ты гений, блин. Так, ладно, мы в ответ копаем под него. Еще я хотела вернуться на башенку. Я хотела посмотреть, что там с башней. Сейчас я вспомню, куда надо было. Подожди, а где она была? Это вот здесь вот, что ли? Я забыла. Я потерялась. Это же она? Да. Illusion shattered. О, теперь я Аронар вижу. Во, в общем, сначала мы очищаем, потом возвращаемся на башню, применяем электричество и видим Аронара. Я правда забыла, где я его видела. Мне кажется, что на этом камне. Подожди, дальше я его видела. Сейчас я вернусь и пересмотрю. Потому что я что-то отвлеклась, завтыкала. Не знаю, когда ты покупал диск? Подожди, и что мне дал этот Аронар? Не поняла, его нет. Это просто так можно было посмотреть? Или что? Или там можно что-то выкопать? Ой, а вот он! Вот он! В золотом наре удалось мне найти. Я его не заметила. Должно быть, мне очень повезло. Наверняка именно так. Тебе сегодня очень везет, золотой нара, раз ты смог отыскать Аронару. Чудненько. Ну вот, все, теперь мы сделали все, что надо, наверное. Ну, в процессе я буду еще это тыкать. 19 или 20 год вроде бы. В чем твоя претензия? В том, что ты в игру не играл за эти годы? Пару месяцев назад планировала овер купить за 1000. Но не получилось. А так бы 1000 потратила, но я бы не страдала по этому поводу, потому что я планировала играть. Как бы для меня было бы все. Там что-то всякое интересное. И сундук. Не отвлекаемся на сундук. Меня на самом деле уже время поджимает. А это что такое? А, это же... Блин, мне показалось... Ой, мне... Поле ветра. Нет, погоди, это что-то другое. Точно. Мне показалось, что жопа — это его лицо, это какой-то инопланетянин. Ну так оно и есть. Он очень похож на какого-то инопланетянина из, знаете, фильмов, где люди, ну, с кучей разных рас вместе живут. По разным планетам там перемещаются. Он очень похож на такого. Собрать дендрочастицы. О. Ну, наверное, попробую. Надеюсь, я там сверху не пропустила. Раз, два. О, лисичка. 3, 4, 5, 6. Нормально. 7. О, красиво. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Я просто краем глаза взглянула, глядя в другую сторону, и мне показалось, что там, где хвостик, это мордочка, наоборот, острая. Но мне показалось, что он инопланетянин, а потом он развернулся, и он еще больше стал похож на то, что я себе представила примерно. Whoa, this land
landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Хотел статую активировать. Почему мы куда-то идем? О, это он, это Сайна. Давай, покажи, кто здесь волчок. Или кто-то там. Шакал? Какой клевый. Какая движуха. Очень нравится. Мультик офигенский в этом моменте. Ну, напал просто так. Хотя, может быть, он Аль-Хатайма не любит. We have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Он явно хочет на него напасть. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Hatham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Hatham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. И так уж я ему и доверяю. Давай, валяй, мочи. Но в стороне стоять точно не буду. Эх. Has Al-Hatham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Hatham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait! The divine knowledge Капсула capsule? Архонта. Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Ты правда нам солгал? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Неужели это поручение мудрецов? I should have known you'd be difficult to deal with. You two! Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them! Ahem. Well, look at you two, Oh, acting all tough and наша киска. self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way.
Two giants from the academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. А ей пофиг. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Они на нее даже внимания не обращают. Они выжидают момента кинуться в бой. Hey, did either of you hear a word I just said? Какая вторая часть? Это вторая часть точно, Мартин? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Интересно, просто все такое безумно красиво. Пока играем, в общем. Another sandstorm? What's up with these Меня recent- точно, меня волнует официально, Мартин. Ладно, неважно. Hey! All of you, over here, quickly! We have to take О, cover! наша девчуля. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. О, здорово, красиво, смотрите-ка. Молчат друг на друга старательно. Well, this is pretty awkward. Музычку давайте врубаем. Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last. Очень красивая тоже. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Большое спасибо. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. Ну да. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts,
It's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Поэтому ты встал на путь самоизгнания. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Все равно нельзя терять бдительности. Вдруг все это выдумано. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Мудрецы уже давно следят за мной. Как бы неудивительно, что они кого-то ко мне подсылают. Нормально все. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Пайман, это не сюрприз. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can... A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. Вот, и у него свой In the интерес в end, итоге. I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane?
Ты оказался рядом, чтобы следить за мной. I'd already given up on the Я уже assignment by заговорилась, then. надо попить на самом деле. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Да, это так. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. Просто разозлилась и In решила that case, отдубасить. Welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Что это? Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Так, надо осмотреть жилище. Может быть, тут есть что-нибудь, какой-нибудь сундук. Ой, я бы попробовала эти фрукты. Какое-то задание сразу. Вот еще какие-то фрукты новые. Надо посмотреть, мне интересно. Орех. Какой-то орех. Я хочу сначала открыть статую. Hey, Mora, we're trading
Блин, подожди, торговец. Торговца тоже можно потрогать. О, рецепт, новый рецепт. Пилав ару. Не знаю, что это. Блин, какое все прикольное. Смотрите, это должно быть безумно вкусно. Засахаренные орехи. Это не в той игре, где в домах сундуки есть? Нет, бывает что-нибудь. Что-нибудь бывает, мне кажется, иногда. Короче, прикольно. Интересно. Эту статую открою. Вон там что-то еще висит. Блин. Я посмотрю. Красноплодник. На кактусах. О, собаки. Целая пустыня. Вау. А тут еще одна статуя есть. Ух ты. Куча рыхлого песка. О, небольшая кучка песка, которую легко сдуть силой анема. Надо попробовать. У меня анема героя нет, правда. Я тоже не особо помню, не важно. Все равно я всегда надеюсь и всегда буду искать. Сундук. Нормально. Красно. Ooh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Камбэки мощна. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame mane in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Stabilize! Shine down! One with the forest. Think you can get away? Let's play! This is order. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? No, I'll uproot you. Enshroud. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? Помню, агента фото в песке увидел, думал, они маскироваться научились. Да нет, вряд ли. Они и так невидимыми могут становиться. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Рад встрече. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? Засада? Ну да, могло быть. А что это было на самом деле? Пак какой-то? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering.
So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru Village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the Academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia Forest. The Academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Однажды Тигнари обмолвился, что Хайпасию чуть было тоже не сослали в пустыню. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. Их скоромуча под себя подгреб. Что-то там замышляет. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Я вообще про это не думаю, Мартин. Ну, наверное, Итер, потому что в Сайне я вижу только вот эту вот типичная египетская тематику. Я не вижу метросексуальности, как ты это себе говоришь, представляешь. Так что, наверное, Итер, у него прям так игриво пузико торчит. А у Сайна просто в жарких местах он живет, так скажем. Ну, видимо, Итер тоже. Не знаю. У него тоже, по идее, шароварчики, все такое. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Как раз понаблюдаем за ним в деле. Если что, Тех и остальные нам помогут. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. В общем, я думаю, что я на этом сейчас остановлюсь. Потому что у меня время поджимает полностью. Я хочу дойти вот до этой статуи единственной. Сейчас пробежимся по пустыне, может быть, пару жуков схватим. Сейчас главное не зацепить случайно задание. Так, туда не пойдем, поэтому надо как-то обойти аккуратненько. В общем, валим отсюда, идем статую открывать. Сейчас посмотрим на виды пустыни, очень интересно. И деликами надо сделать еще. Поэтому пора завершать. Я сейчас с этим полчаса протыкаюсь, пока добегу, пока все. Феечку, наверное, доведу. Ух ты, какие виды. Прикольно.
so hot. Even a mist flower would melt in this heat. Now that I think about it, it wouldn't. But you'll get what I mean. Oh. Привет, ребятки. Ой, ну, кнопка неправильно прожалась, конечно. Yahoo! Time for takeoff. Smells like something good is inside. Ну ладно, меня потеряли. Наверное, телепортнусь сюда и пойду дальше поверху. Ай Мэй, Нань, Жень. Окей. Keep up. Right. Order guide you. Solidify. Видите, эти феники местные, они другого цвета. Они как тигры на самом деле, такие полосатые. Я вижу сундук. Наверное, можно поджечь без огня с помощью вот этих ребят. Ну-ка, давайте идите сюда. Реакция будет какая-то, нет? Не будет. Надо будет бандита брать. Illusion shattered. Уже разобралась с Аронаром. Не, я только часть сделала. Некогда. У меня Сайна, да. Сайна хочет прокачку. Мне просто жуки понадобились. Я подумала, ну ладно, сходим по сюжету в пустыню. И то сейчас будем заканчивать. Ну, то есть я стопнула. Я сейчас просто добегаю до вот этого вот места, чтобы открыть... Ой, я тут внизу еще. Так, бежим сначала сюда, окей. Короче, сейчас откроем карту. И делики сделаем, и все. Именно добежать уже, уходить. И время, как всегда, не хватает. Оно кончилось. Очень клево. Вау, вау, вау. Просто вау. Здесь здорово. Такая большая карта. Казалось, что меньше. Я уже никуда не возвращаюсь. Все, все. На сегодня все. Сегодня только открываем карту и делики. Потом пойдем по сюжету, нас куда-нибудь поведут, потихонечку будем сундуки забирать. Там какие-то механизмы, смотрите, вон прямо. Кто мог вообще создать такую большую шестерню? Просто обалдеть. Как красиво. Всегда мечтала в каньонах побывать во всяких. Опасность может быть что? Какая опасность? Так, мы почти дошли, но я не вижу, где она. Ну, наверху, наверное. Мужики, говорю, мужики, не смотрите на меня тут нет. Я хочу воевать, хочу быстрее до башни. Деревья такие прикольные, смотрите. Вау, вау, вау.
Все так непривычно, необычно. Здесь здорово. Здоровый робот, ну и ладно, посмотрим, испугаемся. Ну весело же, зачем про это писать, Мартин? Я не понимаю никак. Так, секунду, а я в другую сторону побежала. Ну где-то там было. Может быть, она была внизу? Может быть, я вообще не могу до него дотянуться? Нет, погоди, написано наверху. Похоже, оно вон там прямо. Да, оно все-таки на этой горе. Ладно, восстанавливаем выносливость и лезем. Блин, я думал, тут постоять можно. А можно, нормально. Тебе еще без надо. У меня вообще ничего не сделано, мне было некогда. Абсолютно. Вообще, совершенно. Я делала только делики, и то не каждый день. Я даже делики не делала. О чем мы говорим? Вдруг тебя он убьет. Резнемся и пойдем дальше. Мы прошли. Какая-то она странная. Или мне кажется. Я так понимаю, видимо, вот этот робот и стреляет, наверное. Давай пойдем через эту статую. Подожди, тут что-то есть. Жук, жук. Блин, а что где? Жук! Все, одного нашли. Смотрите-ка, это те, которые шарики говна катают по земле, что ли? Сайна, хороший выбор. Короче, все опирается вот в это вот. Все остальное у меня для его 90-го левела есть. Мне нужны жуки. Solidify. Просто невероятно. Обалденно. Смотрите, даже не видно, где там наши Манштаты и все такое. Вот разве что там какая-то гора. Ну блин. Офигеть. Офигеть. Прям в другом мире оказались. О, Скорпион! Сейчас мы ему... Смотрите, они песок двигают. Ну, в смысле, следы остаются на песке. Ой, какой же бредятинку я несу. Офигенно. От них мясо. Мы жрем скорпион. Поздравляю нас. Где-то тут кто-то есть. Жук? А это не жук, это орех. И цветочек. Думаю, мне надо наверх так и так, поэтому пора лезть. Мужики, отстаньте по-хорошему. Нормально. Райден умеет уговаривать. Я думала, она такая развернулась, сверкнула своим фиолетовым глазом. Они такие, ой, ошиблись, извиняюсь. Ждет еще 3 региона. Да, я жду. В плане красоты и того, что они будут выглядеть тоже как-то по-другому. Ну нет. Короче, очень интересно.
Ползи. Я представляю, как Райден ползет, такая, блин. Сраная пустыня, жарко, нафига я сюда в каблуках приперлась, песок в трусы забился, ненавижу. Я бы такая была, по крайней мере, в пустыне. Хотя не, я бы другая была, я бы это... Первые же 15 минут легла бы и померла. Такая жара, это неимоверно, просто невероятно кошмарно и не для меня. Но смотрится красиво. Кто это? Там кто-то сидит. Издалека на ночную фурию похож. Смотри-ка, они реально похожи на дракончиков. Издалека, по крайней мере. Птицы какие-то. А, это эти... Стервятники. Точно. Это типа стервятники, только шея у них не лысая. Ну-ка, познакомимся. Тихо. Нормально. Крючка. О, короче, мне здесь нравится. По крайней мере, когда я там не в реальности. Так, секунду. Тут оазис какой-то очень красивый. Нам надо в другую сторону вообще-то. Обалденно. Вон она статуя. Like a lamb to the slaughter. Пирамиды. Красота. Ой, там даже какие-то кошаки сидят. Шикарно. Ой, а там вообще здоровье. Я. Вау. У меня это дар речи немножко пропал. Слишком офигенно. И воздух реально от жара шевелится, смотрите. Волны жары. Локация просто невероятная. Песок очень красивый. А там-то сколько всякого. Мне кажется, со скорпионов могли бы какие-нибудь клешни падать, еще что-то. Отстаньте. Вау. Просто вау, обалдеть. Тут еще подземки какие-то. За них можно по 40 камней выручить. Да. Ну ладно, это просто офигенно. Вот здесь еще одна, кстати. Надо пойти делики сделать. Делаем делики, на этом все.
Сейчас отряд поменяем. Возьмем вот этих вот, но, наверное, Кандаки на кого-нибудь боевого поменяем, потому что I я не await хочу your полчаса instruction. воевать. В этом, конечно, не надо воевать, но не важно. Готово. Я даже следующий регион, кстати, пока что не жду вообще никак, потому что у меня в этом столько всяких открытий предстоит. Пустыня красивейшая, прямо у меня 0 претензий. Великолепно. Да, это очень талантливый попугай. Многие попугаи разговаривают, это как раз не тайна. Это новые технологии. Попугаям нынче вживляют чип в голову, и епад самоуправляется. Так, я пробежал. Еще сундуки. My opponent. Here's the good. Whirling snow. Sakura swirl. My opponent. Can't run. Well, neither can I. Whirling snow. Only just calculated. Какой бесплатный обзор? Давай посмотрим, давай. У меня просто так это стоит. Всегда можно договориться. Попугай сговорчивый, знаешь ли. Кидай. На кого посмотреть? Так. Куда идем? Мы с пятачком. И вот сюда придем. Кого смотрим? У тебя Эола. Самая качественная. Силы дофига. Это великолепно. О, шанс крита много, это хорошо. Крит урона хочется больше, но я, честно говоря, сама Эолой не играю, не знаю, насколько ей... Восстановы мало очень. Ей нужна подкачка. Волчья погибель, поэтому силы так много. Окей. Пар там. О, ну полный бледный огонь стоит. Это хорошо. Великолепно. Офигенно много шансов. Ой, крит урона. Шапка чудесная. Цветок тоже очень хороший. Тут и сила, и Шика, и КУ нападали. Я думаю, ты долго сходил на эти артефакты. Вот здесь вот защита нападала, конечно. Но зато шанса крита тоже много. Тут тоже шанс крита. У тебя очень много шансов крита. Ну, крит урона здесь зато нет. Крит урона, мне кажется, надо добыть побольше. Бонус физ урона. Крит урон, шанс крита есть. Тебе прям свезло на шанс крита. Остальное лоли в коллекцию. Полгода ищу часы, да.
Я понимаю, часы вообще сложно найти. Я козе 2 года ищу часы хорошие. У меня они все равно средние или ниже среднего, какие-то такие себе. Ну, часы, да, им крейторон по-любому надо. Я не знаю, хоть какие-нибудь с крейтороном есть, потому что, мне кажется, шанс можно и убавить, но крейторона добавить. Ну, имхо. Наверное, ты и так все легко закрываешь, у тебя герои хорошие. 9, 10, 10. Ну, я говорю, мне кажется, возможно, ей не достает восстановы. Восстанова еще тоже смущает. У меня есть только еще такие же на 8 кэша. Ну, 8 кэша это хорошо. У меня нет часов с массой выше 20. Угу. Ну, распространенная проблема. Мастерство 950. Хороший. Хороший уже. Смотришь на мастерство и понимаешь, что великолепно. Полная изумрудная тень. 5 на 88. Мне всегда забавно. Ну, мастерство собираешь, и потом смотришь на Шикайку. Коза с хамаюмочкой. 180 восстанова? Это у него восстанова 180. А, кстати, маловато тоже. Или тебе хватает? Фавония нет. Мне кажется, и Юластер дает без восстанова. Это мало. С другой стороны, если она сильная, то и пофигу. Потому что у меня, допустим, у Аяки тоже что-то в этом духе. Ну, типа, очень мало, но она настолько сильная, что ей пофигу. Ну, ультует она там один раз за бездну. Ну и ладно. Ешка плюс ульта и ульт готов. Было 5 на 100, но я решила еще больше вкачать. Угу. Диону даю, ей норм. Понятно. Ну да, главное батарейку какую-нибудь вытащить. Коза. О, нормально. Смотри, у тебя хороший критор, он набрался. 52 на 190. Еще докачать ведь ее можно. Полный ансамбль. У тебя есть какой-нибудь артефакт, чтобы за 40% криторона уходило? У меня вот один только на 45 крит массы, и там тоже крит урона не 40. Что ты поставила ушастику Хамаюми? Я? Мой с этой ходит. С Амосом у козы забрано. Я же ему закрывала бездну в прошлый раз. Перо на 45 массы. Вот у меня тоже только перо есть на 45 массы из Гладиатора, по-моему. И как бы и все. Я не понимаю, откуда берутся те люди, у которых смотришь, а у них крит урона 45. Ну, там, не 45, конечно, но 41-42. Как они это делают? У меня ни одного такого арта нету. Малышку еще можно посмотреть. А, ну, кстати, созвездие. О, у тебя плюс C1 есть. Ну, C1 это уже круто. 54 на 123. Маловато будет история до депо, потому что... Угу, понятно. Зато фул ведьма. Нормально. Чича. Семерки. Семерки на чиче. 3 семерки. Шанс критая крит-урон есть. Злоба. Здесь чича, между прочим. Ну вот единственное, что бледный огонь, наверное, ей не имеет смысла ставить. Он только на Илу заходит. Можно 2 сменить на какой там рыцарь крови, правильно называется. Ну, чтобы еще больше физы было. Привет, Яс. Имеет смысл бледный огонь на чичу ставить? По-моему, же нет, там же не стакается. Так, как на Юле, по крайней мере. У нее же там специально... Сначала мы жмем Ешку, потом жмем ульту, потом еще раз Ешку, что-то такое. Ешка чуть ли не по КД. У кого по КД Ешка? У Чичи, у нее на раз в полгода. Ну или ты не стакаешь ничего. Ну, в общем, сам смотри. Я хочу свою Чичу. У тебя тоже С2 Чича. Поздравляю с С2 Чича. У меня С1 Чича пока. Хз, у меня нормально. Ну, в смысле, у нее откат. Откат Ешки долгий. Не помню, сколько там. Два плюс 2 стабильнее даже на Эоле. Угу.
Ну там просто стакать нужно, там нужно по времени же укладываться. Когда элементальный навык попадает по врагам, атака увеличивается на 9% в течение 7 секунд. Эффект может складываться до 2 раз и возникнуть не чаще 1 раза. То есть мы только 1 раз получаем на чече. У нас за 7 секунд вторая ешка не проходит на чече. Вот в чем прикол. А на юле мы стакаем, потому что она может вторую ешку после ульты использовать. Тут в этом прикол этого набора. Там жестокий очень КД на ешку у чичи, поэтому оно работает только на первую, получается. Ну, ты имеешь в виду, когда вокруг это тебя фигня вращается? Да, крутящаяся фигня дает урон. Если оно срабатывает, то великолепно. Так. Что еще? Дионочка. Дионочка у нас просто батарейка, я так понимаю. В церемониальном. Стандартная тема, кстати, церемониальный на ней лучше всего, чтобы двойной щит был. Тоже нравится церемония. Ой, и 2-2. Миллилит и эмблема. Вот это внезапно. С6, конечно же. Сайен. Ар с рыбой, с рыбой. Обожаю, вот это мой, наверное, любимый фанатский меч. Да, я уже поняла, что вы про шарик. Когда ешка неактивна, ничего не стакается. Ну, это понятно. Угу. Когда на ешку просто монстрообразная, я поэтому сама чуть-чуть недолюбливаю в этом плане. Мне не нравится, что очень тяжелая КД на ешку. Гладиатор и загробье. Ну, недокачанные. Поэтому вот так вот. И Дори тоже 90 левела уже. Шин скрытая крыторон. О, меч колокол, точно. А я свои так и не дала. Я свои ФВ не дала, по-моему. Да, следующая КД ешки около 30 секунд что-то такое. Там просто жесть. Раньше она была с погибелью, но выпала Эола. Угу. Ну, я так понимаю, физчечать это в любом случае фан-контент. Ну, то есть мы же ей не воюем никогда. Ну, вешаем печать и переключаемся на нашего дипса. Я не знаю, кто-нибудь из вас воевал физчечой, ну, то есть полноценно. Я просто пока нет, и я ее еще не дособирала даже. Вот. Я? Ты? И что она там в бездне себя как показывает? Ставит ешку и хуярит, это понятно. Ну, перед этим, допустим, в бездне были роботы, ну, им как бы, им пофигу, что их физикой бьют. Быстро ли она справлялась, вот в чем вопрос. Без них хз. Ну в мире-то все равно. В мире-то все равно. В мире мы кого угодно можем. Купил себе пиццу, сейчас буду жрать. Короче, все, заканчиваем стрим. Я тоже хочу жрать. Стример хочет жрать. Я сегодня в 5 утра встала. Я сегодня один кусочек пирожка съела, маленький. Я тоже хочу жрать. Все. Давайте быстренько делаем делики, и я пойду. Завтра я вернусь. Я надеюсь, я посплю. И тогда мы будем доделывать пустыню. Собирать жуков для нашего сайна. Так, полейте розы, что не растут. Что? Мне нужно, наверное, водяного героя взять. Бери, иду с собой. У меня нет еды. Мне нет еды. Мне нужно ее сначала сделать, найти и так далее. Так. А тем более, я считаю, чавкать в микрофон это, ну, совсем такое. Ладно, в Overwatch еще, когда... Ну, когда ты в катке, ты все равно молчишь. А вот когда ты разговариваешь, ну, не очень. Я не жрущий стример. Very well. Я редко что-то подъедаю на стримах. Так, и отряд не поменяла. Сижу болтаю, потому что думаю о еде. Так, ну, полились, я надеюсь. Я в бездну вообще никого из них не беру. Ой, а кем ты ходишь в бездну, тогда расскажи.
Они все бесконечно в мире живут, ну, пока я сонная с обрыва не падаю. Просто щит Джуна ставлю и кем угодно играю. Националка. А, националка — это тема, да. Мне самой очень нравится, это одно из моих любимых. А Яяка с Шенихэ — одно из моих любимых. Но я до такой степени за последнее время именно игралась. Я полностью выключаю мозг, и они всех убивают сами как-то, без моего вмешательства. Ну, то есть я даже кнопочки не прожимаю своим супермозгом попугайским. А второй Юла, Куки. А, ну ты говоришь, не берешь их, видишь, Юлу все-таки берешь. Куки, Юна и Диона. Угу. Нормально. Стремительная резня. Яс. А какая пицца? Ты, может быть, написал, но я просмотрела, мне просто интересно. Надо сейчас что-нибудь вкусное тоже приготовить. Вообще у меня помидоры лежат. Пытаются поспеть. Точнее, не поспели. Короче, помидоры везде валяются. Наверное, яйца с помидорами сейчас буду жарить. В прошлой бездне ходил козой и сянкой. Угу. У меня на втором аккаунте всегда ходит коза. С сянкой Беннетом и Йоймия с Кадзухой и Еланью. Примерно как-то так. Цыпленок песто. Я уже неделю думаю о том, что я хочу приготовить и пожрать жареной курицы. Я неделю про это думаю. И когда-нибудь надумаю. Готово. Сейчас еще смолу загустим и заберем награды. Я хотела какоми, но сделал 10 не туда. Ой, я тебя понимаю. Я когда сонная, я постоянно не на те кнопочки тыкаю. Я тоже не тот баннер крутанула, но благо мне выпало, что надо. Я, по-моему, на Кадзухе не то крутанула случайно. Прямо ровно десятка перед тем, как он выпал. У меня бы, наверное, инфаркт случился, если бы выполнила. А что тогда выпало? То есть ты когда крутил какоми? Сейчас? Вот в этот раз? Не помню, когда я последний раз ел жареную курицу. Ну, я имею в виду в духовке, там, обмазанную всем на свете. Чеснок, соль, майонез, там всякое такое, знаете. И в духовку. В жаровню. Я не прям прожаренную. Ну, просто она так красиво зажаривается, когда вот ты подольше там держишь. Золотистый бачок получается, которым она прикасается к металлу. И, о чем я сейчас говорю, блин? Зачем я это делаю? Ладно, я быстро поджарю все. О нет, о нет. Угадайте, что? Боже мой, ну почему? Сейчас мы пойдем тратить смолу. Еще. Ладно, я не помру, наверное. Теперь коза C1. А ты не хотел козу C1? Я хочу козу C1, а у меня она не упала. Вот, но я на фри-то-плей хотела. На фри-то-плей, сами понимаете, можно много чего хотеть, но получать немного. Пошли. Ну, пошли. Если кто-то хочет, давайте живенько только. Я иду на арты. Арты, которые Дендра и вторые. Я фри-то-плей? О, поздравляю. И у тебя C1 коза. Ну, блин. Я не знаю, коза мой любимый герой, поэтому я бы радовалась. Ты, наверное, не очень. Так, жду пару минут, если кто-то хочет за артами. И бежим. Посмотрю, пока что. Короче, у нас праздник, 8 дней остается. Завтра я доделываю пустыню. Если она не сильно длинная, то пойдем вот это делать. Если сильно длинная, то не пойдем. Еще надо вот это открыть. Ну, я догадываюсь, он, наверное, в пирамиде сидит.
1000 камней уже набралось. Is its duty, as a jeweler cherishes their gems. На чем остановилась пустыня? Ну, что-то там все срались. В деревне началась буря. Буря закончилась. Постояли, поболтали, с мужичком поболтали. И он говорит, ну, короче, у нас тут странные вещи происходят. Мужички пропали из академии. Расследуйте. Вот на этом мы и остановились. Я заявку кинул. Давай. Ведь это была уже вторая часть, да, Яс? Я чуть дальше ушел. Ну, значит, наверное, не вторая. Ну вот, в общем, я на этом остановился. Я просто посмотрел, что времени дофига. Я должна была сходить в магазин и еще успеть. Я ничего не сделала. Я опять сегодня ничего не сделала. Я ничего не успеваю. Так, ну я, наверное, второго перса возьму кого-нибудь, кто мне дружбу копит. Так что... Воюй. Покажи нам свою эулочку. Если табличку с названием показывали, то вторая не заметила. Мартин мне просто начал говорить, что уже вторая, и я такая, блин. У тебя считай, давай хуярь? Да. Ну а как иначе-то? А чё, моего маленького убьют? Я 20-го левела. Так что без вариантов. Я электричество тебе подкину. Сейчас задание называется, сейчас глянем. 4 обнаженных клинка. Да, я заметила, пинга есть. А ты не с приставки случайно? Может быть, ты с Sony? Когда с Sony, то всегда опаздываешь. Я раньше вот всегда начинала, когда в общем, совместно со всеми играла, я оставалась за бортом, меня оставляли вот здесь, вот я такая, блин, ну спасибо, пацаны. Подождать не могли. С PS4. Ну вот, да, я и говорю, с Sony всегда так. Раньше, наоборот, PS была быстрее. Никогда не была. Я всегда оставалась за бортом, когда играла с ПКшниками. Меня никогда не брали, не ждали и так далее. У, 300 тысяч! Офигенно, офигенно. Я кайфанула, спасибо. Спасибо. Вот тебе и маленький крит-урон. Все, зашибись просто. Одиннадцатый айфон раньше грузила дольше. О, смотрите, что мне упало. Ну, блин, это чаша. Оно носило атаки. Я подумала, часы. Смотрите, что мне упало, дубль 2. А это цветок очень хороший. Ладно, с чашей обделались, а цветок хороший. Повторите. Эола топ. Твоя Эола топ. Без вариантов. Понравилось. Я кайфанула. Покажи задание еще раз. Сейчас покажем. Вот такое вот. Вот такое вот. Если ты имеешь другие. Вот араньяку надо доделать, дети леса. Кулинарная мечта еще какой-то висит. Какие-то сутры начались. Пейзажи. Osmanthus wine tastes the same as I remember. You are not welcome here. Judgment is upon us. Let's end this now. Beg for mercy. Your penance is due. This is order. More speed. Is that all you've got? Solidify. Surrender. I condemn you. Суперпроводник работает, все великолепно. По-моему, 280 сейчас с чем-то вылетело. Просто офигенно.
Самый конец первый. Вот я немножко не допрошла, жаль. Ну ладно, ничего страшного. У меня рекорд в лям. Поздравляю. Это Эола, да? Я свою просто так и не разгоняла, не пыталась. Я знаю, что она самый крутой перс для того, чтобы рекорды ставить. Сейчас фигня упала. Если что, парта. Я смотрю, я потом видос сделаю, что мне нападало в этой подземке. Красивенько. You are not welcome here. I will have order. Stabilize. С бездны выпали часы на МС и в скрыто. Your sins lay upon your soul. Guilty. Rack and ruin. You stay condemned. Flood of frost. Your penance is due. This is order. More speed. Просмотрела, сколько было, но видела, что был взрыв. Скажи, у торта норм крит? Какой крит у торта? Правда, не помню, когда был в коп последний раз. Ага. Джун раздает щиты всем. Вот я, да, выбил имбу. У меня так и не выпало ни коза C1 на том фри-то-плей, ни Джун C2. У меня C1 есть, C2 не упали. Так что мне выпало, по-моему, что-то мне выпало. Мне же Чича там и выпало. Чича C1 упала. Это вот такие дела. Теперь я в тильте и молюсь на оружейный баннер. Параден после второй фазы. Еда на 45 физы. Угу. Скину велос, объяснишь, потом новый еще скинешь, да. Я не знаю, о чем ты просто сейчас говоришь. Что значит нормальный крит урон, и ты не говоришь, какая цифра. Ты заходишь и смотришь, какие у тебя характеристики. Либо я тебя не понимаю. Второй вариант. Order guide you. Is that all you got? Judgment is upon us. I condemn you. О, какие цифры. Now you're testing my patience. Shudder. Надо их штучку собрать. Stabilize. Nowhere to run. Through me, justice is served. Eye for an eye. We'll meet again. На защиту фигня. Ну, может быть, более-менее, если крит урон внизу вылезет, фигня. Еще разик. У меня тогда понижение ко всем элементам на 50 и 90 к физе. У меня была пачка из Иола, Райден, Моны и Бена. О, офигенно. Я тоже вот про резисты мало знаю, потому что я не обращаю на них внимания, когда играю. Хорошо, когда знаешь, что у кого понижено, в какие моменты. Да, любопытно. Нам тут скидывали как делюк. Сколько там? 1,5 ляма, по-моему, стукнул. Это был C6 делюк, и на заданиях репутации, там, видимо, какие-то
Какие-то бонусы были у него. Либо двуручник, там, либо пирог. I will have order. Judgment is upon you. Stay condemned. 299, по-моему. Офигенно. Не, Юла крутая. Значит, параллельно на Азии Элой на нее хожу. Ну да, Элой, в смысле. ХП. Ну и может быть. Все, я на этом все. Спасибо за помощь. И да, я полюбовалась на твою Эолу. Спасибо. Было хорошо. Сейчас пойду загущу. И надо делать еду. И на работу, и сейчас поесть. Мне остается-то, блин, пара часов. Опять нифига не отдохнула. Перед сменой. Все. В общем, до завтра. Я думаю, что завтра я приду, будем доделывать пустыню. Надеюсь, я буду живая. Это не факт. Но если живая не буду, то не приду. Сейчас мультиплеер отрублю. Артефакты выкуплю. И все. Спасибо за внимание, спасибо за компанию. Пойду смотреть видосик по Юле, скинутый нам в конце. Всем замечательного дня. Пока-пока.